$200 million business empire. From a small village of Tamil Nadu. நான் கீழ கிரவுண்ட்ல இருந்து தான் வந்தேன். They have given blood and sweat to the company, bring it up this level. Black Tulip Group, which is world's largest flower suppliers, adding to the pride of stories from UAE. Before 2020 COVID, we can import flowers wherever we wanted in India. But after 2020, any flowers shipment from any part of the globe, international clearance can be done only in Chennai airport. இப்போ கோயம்புத்தூர்ல பூ மார்க்கெட்னு ஒரு ஏரியா இருக்கு. அங்க போனா வந்துட்டு இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஃப்ளவர்ஸ் நீங்க வந்து ஹோல்சேல், பல்க், ரீட்டைல் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு. எலிட் கிளாஸ்ல இருக்க பீப்புள் தான் பண்றாங்கன்னா இப்போ லைக் திஸ் இஸ் democratized. Everybody started giving flowers as sharing love or anything. Like everybody is celebrating this space. It doesn't matter like what kind of flowers you give. It's just like you're giving a flower. Right. It makes someone feel so happy. How we can get more people into this industry, agriculture இருக்கட்டும், horticulture இருக்கட்டும். இது ஏதோ நம்ம சேத்துல இறங்கி நம்ம வேலை பார்த்து ஒரு சீப்பான ஒரு மைண்ட் செட் மாதிரி ஆயிப்போயிருது. கோயம்புத்தூர், ஈரோடு இந்த டொமைன்லலாம் இன்ஜினியரிங் காலேஜ் தடிக்கு விழுந்த இன்ஜினியரிங் காலேஜ் இருக்கு. குவாலிஃபைட் இன்ஜினியர்ஸ் வெளியில வராங்கன்னு பார்த்தா ரொம்ப ஹேண்ட்ஃபுல் ஆஃப் பீப்புள். They are still following just the books which have been framed I think 15-20 years before. So even right now let's say if some agricultural students are watching this, they will think okay எனக்கு வந்து காலேஜ்ல இருந்து பிளேஸ்மென்ட் வரல, ஐடி கம்பெனில பிளேஸ் ஆவறாங்க என்னோட அதர் காலேஜ் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இன்னமுமே அந்த ப்ராப்ளம் இருக்கு. Because they have been spoon fed. The whole syllabus, the whole system is I won't say wrong, it's old. You must have written record books. Even I wrote. For what did we write? ஸோ லாஸ்ட் சீரீஸ் ஆஃப் எபிசோட்ஸில் வந்து நம்ம ஏஐ பற்றி நிறையா சாப்டர்ஸ் பார்த்தோம். நிறையா இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபவுண்டர்ஸ் இந்த பேக்ரவுண்ட் ஆஃப் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ், கவர்னன்ஸ்லேருந்து நிறைய பேர் வந்திருந்தாங்க. D2C பிஸ்னஸ்லேருந்து நம்ம நிறைய பேர் இன்வைட் பண்ணி பேசியிருக்கோம். பட் இன்னைக்கு வந்து கொஞ்சம் டெக்னாலஜி பற்றி நம்ம இது வரைக்கும் நிறைய பேசியிருந்தாலும் டெக்னாலஜிலேருந்து கொஞ்சம் தள்ளி வந்து ஆன் கிரவுண்ட் ரியாலிட்டியில் என்ன நடக்குது, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன் பிஸ்னஸஸ் லைக் அக்ரிகல்ச்சர், ஹார்டிகல்ச்சர், ஃப்ளாரிகல்ச்சர், இதெல்லாம் வந்து நிறைய பேருக்கு ரொம்ப தெரியாத ஒரு இண்டஸ்ட்ரி. ஸோ இன்னைக்கு ஐ ஹேவ் சம்படி ஹூ இஸ் இன் திஸ் இண்டஸ்ட்ரி ஃபார் த லாஸ்ட் so many years. இவங்களோட கம்பெனி ஒன் ஆஃப் த வெல் நோன் இன் திஸ் பர்டிகுலர் கேட்டகரி. நாம இன்னைக்கு வந்து ஃப்ளவர்ஸ் அண்ட் ஹார்டிகல்ச்சர் ஓவரால் லைக் அவங்க கிட்ட வந்து ஃப்ளவர் ரிலேட்டட் பிசினஸ் இருக்கு, ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸ் ரிலேட்டட் பிசினஸ் இருக்கு. இதை வந்து குளோபல் லெவல்ல பண்ணிட்டு இருக்காங்க இந்த கம்பெனி which is called Black Tulip Group, Black Tulip Flower International. So there are multiple different verticals இருக்காங்க. அதோட one of the directors I have with me. So I welcome Imran to this particular show. Hello Imran. Hi. Hello brother, how are you? I'm good. It's a great opportunity for me to join with you in this podcast and then உங்க கூட பேசுறது. You have been my senior, we've been known for years and ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு and thanks for this opportunity first of all on behalf of my whole Black Tulip team and it was an amazing intro. Thank you. Yes, so நம்ம இந்த பர்டிகுலர் கான்வர்சேஷனில் ஐ ரியலி வாண்ட் டு நோ வாட் கோஸ் பிஹைண்ட் இன் யோர் கம்பெனி. பிகாஸ் நான் நிறையா உங்களோட ஃபவுண்டர்ஸோட வீடியோஸ் பார்த்துருக்கேன். மிஸ்டர் ஹியா சார் அவங்களாம் ஒன் ஆஃப் த இன்ஸ்பிரேஷன்ஸ் நிறையா ஆண்டர்ப்ரனர்ஸ்க்கு. அதுவும் இந்தியாவிலேருந்து ஒரு வெளிநாட்டுக்கு வந்து இப்படி ஒரு குளோபலாக ஒரு பிஸ்னஸ் பில்ட் பண்ண முடியும்னு அதை பற்றி யோசிக்கும் போதே இப்போ வரைக்கும் அது ரொம்ப டஃப்பான ஒரு டாஸ்க். இன்றைக்கி ஒருத்தங்க இந்தியாவில் பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கிறதே கஷ்டம். பட் இந்தியாவிலேருந்து வெளியில் ஒரு இடத்துக்கு வந்து ஒரு கம்பெனி ஆரம்பிச்சு அதுவும் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ஒன் ஆஃப் த குளோபல் லீடர்ஸாக நீங்கள் இருக்கீங்க இந்த ஃப்ளாரிகல்ச்சர் அண்ட் ஃப்ளவர்ஸ் ரிலேட்டட் பிஸ்னஸில். ஸோ ஐ ரியலி வாண்ட் டு நோ மோர் அபவுட் Black Tulip ஃப்ளவர்ஸ் இன்டர்நேஷ்னல். அது எப்படி ஃபார்ம் ஆச்சு அண்ட் என்ன மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் நீங்கள் பண்ணிகிட்ருக்கீங்கன்னு ரொம்ப சிம்பிளாக உங்கள் கம்பெனியை பற்றி ஒரு ஃபஸ்ட் டைம் கேட்குறவங்களுக்கு நீங்கள் என்ன இன்புட்ஸ் கொடுப்பீங்க? வாட் இஸ் Black Tulips? ஓகே பிரதர், கம்பெனி வந்து 1990 ஆரம்பிச்சிச்சு in a state called Ajman. Okay. UAE. It was started by Mr. Bashir Ahmed. He's my eldest uncle. Okay. And later then joined by another uncle, Mr. M.M. Mehia. He's the chairman. And Bashir Ahmed is the founder. So it was a very small shop, maybe like around 800 to 1000 square feet shop it was. அங்கிருந்து ஆரம்பிச்சிச்சு. ஸோ பேசிக்லி எங்கள் அங்கிள் அண்ட் எங்கள் ஃபாதர் எல்லாமே வந்துட்டு ஒரு ஸ்மால் வில்லேஜ் திருவியாறு நடுக்கடைங்கிற ஒரு கிராமத்துலேருந்து தான் ஆரிஜின் எங்கள் ரூட்ஸ். ஸோ அங்கே கொஞ்சம் அக்ரிகல்ச்சர் பேக்ரவுண்ட் இருந்து இங்கே துபாய்க்கு வந்துட்டு பொழப்பத்தை இது தான் வந்தாங்க, லைவ்லிவுட்காக தான் வந்தாங்க. வந்தப்போ இங்கே அஜ்மானில் வந்துட்டு அவங்க அஜ்மான் முனிசிபாலிட்டியில் வேலை பார்த்தாங்க ஒரு அங்கிள் மிஸ்டர் பஷீர். அப்புறம் இன்னொரு அங்கிள் வந்துட்டு அஜ்மான் போலீஸில் வேலை பார்த்தாங்க. ஸோ அதெல்லாம் வந்துட்டு பார்ட் டைமாக இருக்கப்போ செகண்ட் ஹாஃப் ஆஃப் த டே ஒரு அந்த மாதிரி பார்ட் டைமில் இருக்கப்போ அவங்க ஒரு ஃப்ளவர் ஷாப் இருந்துச்சு ஃபார் த ஹோல் ஆஃப் த துபாய் ரீஜன் அந்த மாதிரி சொல்லலாம். அங்கே போய் ஃப்ளார்ஸ் அந்த ஷாப்பில் வேலை பார்த்து அந்த ஃப்ளார்ஸை பற்றி கற்றுக்கிட்டு அப்படியே டெவலப் ஆனது அந்த இன்ட்ரெஸ்ட்டு.
அதுக்கப்புறம் தான் வந்துட்டு சரி நம்மளே வந்துட்டு அந்த ஓனர் வந்துட்டு ஒரு தமிழ்காரங்க தான். ஸோ அவங்க எல்லாம் கற்றுக் கொடுத்தாங்க அப்பா பெரியப்பாக்கு 2 பேருக்குமே. அப்புறம் அவங்க வந்துட்டு ஃபார் குட் தே லெஃப்ட் UAE. And then my 2 uncles thought of starting their own flower shop. Okay. So that's when it started with sunflower trading in Ajman, with a small shop, size of this room. So they used to work late nights after their duty in their government organizations. அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு அவங்க வீக்லி சொல்ல முடியாது 10 days ஒன்ஸ் ஒரு ஷிப்மெண்ட் வருது. அப்புறம் அதை கொண்டு போய் நிறையா ஹோட்டல்ஸ் கொடுக்கறது, வெட்டிங்ஸ்க்கு 2 boxes 3 boxes அந்த மாதிரி அதை அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக டெவலப் பண்ணி தான் இது பண்ணாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு அது டோட்டலாக அந்த கவர்மெண்ட் ஆர்கனைசேஷன் ரிசைன் பண்ணிவிட்டு டோட்டலாக இதுக்கு வந்துட்டாங்க. தி கேம் இன் டு இந்த ஃபுல்-ஃப்ளெஜ்ட் ஃப்ளவர் பிஸ்னஸ். ஓகே. அப்போ வந்துட்டு மை ஃபாதர் he was in Saudi, even he was working hard there. So these 3 brothers, Mr. Sadiq, my father, the director, managing director now, Mr. Mehia, the chairman, and founder Mr. Bashir Ahmed. These 3 brothers joined together and then started up Black Tulip Flowers in Sharjah. And then it slowly grew up. We started they started venturing into the markets. What are the verticals in the UAE for flowers? What are the demands? For example, what are the industries which are consuming flowers, like hotels, events and weddings, retail shops, and all those. They were the salesmen. They used to do the ground clearance at the airport. They were the laborers doing the loading and unloading for the flowers. They did everything A to Z. It was these 3 people and a few other their friends joined hands together. This is how we built up. It's been like 35 years now. This is the small intro of the company. வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங். ஸோ மேஜராக வந்துட்டு அந்த 3 பேரில் ஸ்டார்ட் ஆன ஆர்கனைசேஷன் இன்னைக்கு மோர் தென் ஐ திங்க் 10,000+ எம்ப்ளாயீஸ் அக்ராஸ் த வேர்ல்டு இல்லைங்களா? We are actually now 13,000 across globe. Okay. We are present in Qatar, Oman, Saudi, head office in Dubai, India and Bangalore, Mumbai, Delhi, then in Malaysia, and we have farming operations in Kenya and Ethiopia. And from Kenya and Ethiopia we're exporting to Middle East region, Far East Asia, then to UK, Europe, and China, South America, Japan. So all these countries we are exporting to, Australia, New Zealand. And in Middle East we are one of the largest floral industry in wholesale, and also we are into retails as well. ஓகே, ஃபைன். ஸோ இன்ஃபேக்ட் நீங்கள் எனக்கு தெரிஞ்ச குளோபல் மேப்பில் இருக்கிற ஆல்மோஸ்ட் ஆல் டைரக்ஷன்ஸ் எல்லா கண்ட்ரீஸுமே நீங்கள் மேக்ஸிமம் கவர் பண்ணியிருக்கீங்க. மீன் ஆல் த மெயின் கண்ட்ரீஸ் தட் பீப்புள் யூஸ்வலி லுக் அப் டு. வெரி இன்ஸ்பைரிங். எனக்கு வந்து ஆஸ் அன் ஆண்டர்ப்ரனர் ஆல்சோ என்ன ரொம்ப க்யூரியஸாக இருக்குன்னா, அங்கே ஆரம்பித்தது லைக் லெட்ஸே ஒரு 35 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி ஒரு இன்ஃபேக்ட் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஒரு ஜாபுக்காக இங்கே மிடில் ஈஸ்ட்க்கு வந்தவங்க இப்போது ஒரு குளோபல் எம்பையர் இந்த ஃப்ளோரல் இண்டஸ்ட்ரி க்ரியேட் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் யூ ஹேவ் ஜாயின் தெம் கப்புள் ஆஃப் இயர்ஸ் பேக். அண்ட் நீங்கள் வந்து இப்போ நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷனில் இதை அடுத்த லெவலுக்கு இன்னும் எப்படி கொண்டு போகலான்னு சொல்லி நீங்கள் பில்ட் பண்ணிகிட்ருக்கீங்க. பட் இன் பிட்வீன் ஐ ரியலி வாண்ட் டு நோ ஹவு டஸ் இட் ஒர்க் இன்சைட் தி ஆர்கனை, ஹவ் இஸ் இட் லைக்? ஏன்னா வந்துட்டு நிறைய பேர் வந்து அதுவும் நீங்கள் இன்டர்நேஷ்னலாக பில்ட் பண்ணியிருக்கும் போது நிறையா கண்ட்ரீஸ்லேருந்து நிறையா கல்ச்சர் பேக்ரவுண்ட்லேருந்து வந்திருப்பாங்க. அவங்க நிறைய பாலிசிஸ் இருக்கும். ஒவ்வொரு கண்ட்ரீஸ்க்கும் ஒவ்வொரு டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் கவர்மெண்ட் இருக்கும், பாலிசிஸ் இருக்கும். பட் ஹவு இஸ் இட் பாசிபிள்? இப்போது ஒரு சின்ன கிராமம், ஒரு எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு காலேஜ் எஜுகேஷன்லாம் கூட இல்லாமல் ஒருத்தங்க இன்டர்நேஷ்னலாக வந்து இப்படி ஒரு குளோபலாக ஒரு பிஸ்னஸ், இப்போ நம்ம கம்ப்யூட்டர் டெக்னாலஜி ஏஐ வரைக்கும் இன்றைக்கி பேசிகிட்டு இருக்கோம். இதுக்கெல்லாம் முன்னாடியே ஒருத்தங்க இப்படி ஒரு எம்பையர் செட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா, வாட் டஸ் இட் கோ இன்சைட் தி ஆர்கனைசேஷன்? எப்படி உங்களோட ஃபவுண்டர்ஸ் வந்து இதை எப்படி இந்த லெவலுக்கு கொண்டு வந்தாங்கன்னு உங்கள் பெர்ஸ்பெக்டிவ்லேருந்து நீங்கள் பார்க்குறீங்க? Actually என்னன்னா, they had the fire, they had the what to say, the hard work, the motive, they focused on what they're doing, they had the proper mindset, and இது எல்லாத்துக்கும் மேலே வந்துட்டு the team. We got the amazing team. We still have them. So see, as you said, like we are second generation. Like me, my 2 younger brothers, Syed and Shamir, even they have joined along with family business. We are all there, but still we have like
our general manager, Mr. Abraham P. Sunny. So he's from Kerala. He's with us for like almost 33 years now. The company is 35 years old, but he's with 33 years. And Mr. Muthuraman, our group CFO, he's with us for more than 20 years. And there's international finance manager, Mr. Arul, then Middle East finance manager, Senthil, then there's Divakar. There's many of them. So they're all with us for like 18, 20, 25 years. So my dad, my uncles, they like kept the whole team as a family. So these were the strengths for them to venture into different countries, different verticals. And then they had the support. See, money was and is a important factor, but more than that, நல்ல மனுஷங்கள் கண்டிப்பா வேணும், நம்ம கூட வேணும். ஏன்னா அது மிகப்பெரிய ஒரு ஸ்ட்ரென்த். ஃப்ரெண்ட்ஸ் வேணும், டீம் வேணும். ஸோ those team and those friends made them to venture into new places. They went along, and then we never like randomly went into any countries. So we were like, for example, we used to buy from Kenya. கென்யாவில் வாங்கிட்டு இருந்தோம். அப்போ தெரிஞ்சிச்சு, இப்போ நம்மளே வந்துட்டு நம்மளுக்கு ஏன்னா அங்கே ஒரு இது இருந்தாங்க, ஒரு பர்ச்சேஸ், ஒரு லாஜிஸ்டிக்ஸ் கம்பெனி இருந்துச்சு. ஸோ அவங்கள்ட்ட நம்ம வாங்கிட்டு இருந்தோம். அவங்க வந்து ஒரு ஃபார்மர்ட்டேருந்து வாங்கிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ வாட் these people, they thought like, why don't we go set up a logistics company first? So that was when they went into Kenya, and they had a very tough time. And still, as I told you, they had some good well-wishers there. So they helped us in setting up a small company, and then we started procuring from different farms over there. அப்புறம் அங்கேருந்து கொஞ்சம் வருஷங்களுக்கு அப்புறம் டிமாண்ட் வந்துச்சு, நம்மளே ஃபார்ம் ஆரம்பித்தேன்னா. ஏன்னா நான் everything is like cutting the middlemen. And அங்கேருந்து ஃபார்ம் ஆரம்பித்தோம். ஸோ அங்கே ஃபார்ம் ஆரம்பித்தப்போ அங்கே டீம் சேர்ந்துட்டு இருந்துச்சு. ஸோ இதில் எல்லாமே என்னென்னா டீம் தான். லைக் ஹார்ட் ஒர்க், ஃபோக்கஸ், motivation, and what you're going to do in the near future, and the vision. So that was the thing which drove them all these years and still driving. And what me and my brothers, we are learning from them, because we are nowhere near to what they have done. So it's just like a couple of years we got into this industry and the family business, and then it's like hard way, and we are carrying up this legacy, and then we are like striving hard to take it up to the very next level. எனக்கு what I really understood from whatever you have said, and I have seen lot of interviews of your chairman also, team, the friends, the kind of group that you have built around the entire company. ஏன்னா வந்துட்டு, because I really know it is very difficult to take it for this long. I mean, today it's easy for anybody to start a business or even run it successfully. இப்போ வந்து நிறைய different types of business இருக்குது. அதுவும் especially in today's age, you have an idea, there is somebody ready to invest in your idea, and உங்களால் வந்துட்டு அந்த அதுவுமே like it's a different way of doing business, and a lot of people are doing very successfully. Lot of different innovations are coming in the space of tech. இப்போ பெங்களூரில் நாங்கள் நம்ம கம்பெனியோட ஆஃபீஸ் இருக்காங்க. ஸோ பெங்களூரில் சுற்றி கம்பெனி ஆஃபீஸ் சுற்றி எல்லாமே ஸ்டார்ட் அப்ஸ், எவ்ரிபடி இஸ் ஆன் தேர் டோஸ். விசி ஃபண்ட் வந்து சுற்றி எல்லாமே இருக்குது. பீப்புள் ஆர் டூயிங் இட். பட் வந்துட்டு அங்கே நான் என்ன கொஞ்சம் லேக்கிங்காக பார்க்குறேன் அப்படின்னா, ஒரு 5 years 10 yearsக்கு அந்த கம்பெனி வந்து க்ரோ ஆகும். அதுக்கப்புறம் எய்தர் தே கெட் அக்வயர்ட் ஆர் தே செல் தேர் கம்பெனி, ஆர் ப்ராபப்ளி அவங்க சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இல்லை அப்படின்னா அவங்களோட கேஷ் எல்லாம் பேர்ன் ஆகிட்டு, தென் ப்ராபப்ளி த ஃபவுண்டர்ஸ் வில் டேக் அவுட் தேர் மணி அண்ட் தே கோ அண்ட் ஸ்டார்ட் சம் அதர் வெஞ்சர் ஆர் ஒர்க் ஃபார் சம் அதர் லார்ஜ் கம்பெனிஸ். ஸோ இது வந்து ஒரு ஃப்ரேம் ஒர்க்காக இருக்குது. சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்கிற டாப் 5-10% தே ஆர் லைக் ஜஸ்ட் கண்டினியூஸ்லி க்ரோயிங், அண்ட் அதர் பீப்புள் ஆர் ஃபைண்டிங் தேர் வேஸ் அவுட். ஸோ இப்படி ஒரு கம்பெனி ஃபார்ம் ஆகுது, டைல்யூட் ஒரு பொசிஷன் ரீச் ஆகுறாங்க, டைல்யூட் ஆகுது. இந்த மாதிரி நிறையா ஸ்டோரிஸ் இருக்குது நம்மளை சுற்றியே. ஐ மீன், வித் ஆல் டியூ ரெஸ்பெக்ட், தே ஆர் ஆல்சோ சால்விங் அ ப்ராப்ளம். பட் அந்த லெகசி பிஸ்னஸஸ் வந்து ரொம்ப கம்மி தான் வந்து பில்ட் ஆகிட்டு இருக்கு. இப்போது லாஸ்ட் ஒரு 30 years 40 years முன்னாடி ஆரம்பித்த பல பிஸ்னஸ் வந்துட்டு இப்போ தமிழ்நாடுலேயே எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா கூட நிறைய பிஸ்னஸ் வந்து அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஊர்லேயும் அவங்க இப்போ வரைக்கும் இருக்காங்க. அவங்க ஸ்லோவாக அடாப்ட் ஆகி அந்த ஒரு லெகசி பில்ட் பண்ணுறாங்க. எனக்கு என்ன ரொம்ப க்யூரியஸாக இருக்குது அப்படின்னா, அப்படி ஒரு லெகசியான ஒரு பிஸ்னஸ் இத்தனை இயர்ஸ் டுகெதர், இப்போ நீங்கள் டே 1 அவங்க பண்ணிட்டு இருந்ததை இன்றைக்கி பண்ணாமல் கூட இருக்கலாம். மேபி அவங்க தேவ் வென்ச்சர்ட் இன் டு கம்ப்ளீட்லி டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் பிஸ்னஸஸ், டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஹேண்ட்லிங் த ஸ்டஃப். பட் அந்த டீமாக வந்து அவங்க ஃபார்வர்ட் ஆகி போயிட்டே இருக்காங்க. ஒரு ப்ராப்ளம் வந்தால் கூட அதை விட்டுட்டு இப்போ இன்னொரு புது வர்ட்டிக்கல் ஆரம்பிக்கிறது, இல்லை ஒரு புது பிஸ்னஸ்குள்ளே போகிறது, இல்லை புது கண்ட்ரிக்குள்ளே போகிறதுன்னு சொல்லி. பட் இப்படி ஒரு ஸ்டார்ட் அப் வேர்ல்டுக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு லெகசி பிஸ்னஸ் பில்ட் பண்ணிட்டு இருக்கவங்களுக்கும் என்ன ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னு நீங்கள் பார்க்குறீங்க? இல்லை ஏன் வந்து இந்த மாதிரி நிறைய பிஸ்னஸஸ் வந்து வரமாட்டேங்குது?
ஸோ என்ன டிஃப்ரென்ஸ்னால் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி இப்போது 2025 நிறையா லைக் அட்வான்ஸ்ட் அண்ட் ஏஐ அண்ட் டெக்னாலஜி அண்ட் இட்ஸ் அந்த கன்சர்வேட்டிவ் ஒரு பிஸ்னஸ் அந்த மாடலில் வந்துட்டு இப்போ யாரும் அதை மதிக்கிறது இல்லை. ஐ ஃபீல் ஸோ உங்களுக்கு தெரியும் 35 years old கம்பெனி. ஸோ ஐம் டெல்லிங் யூ லைக் எங்கள் ஜிஎம், எங்களோட குரூப் சிஎஃப்ஓ, எங்கள் கென்யாவில் உள்ள சிஇஓ, அவங்க எல்லாருக்குமே நாங்கள் ரொம்ப சின்ன பசங்க. நான் ஆகட்டும், என் தம்பி 2 பேரும் ஆகட்டும் ரொம்ப சின்ன பசங்க. ஏன்னா தே ஹவ் given blood and sweat to the company to bring it up this level where it is now. ஸோ அந்த ரெஸ்பெக்டை செகண்ட் ஜென்ரேஷனாக அந்த ஃபேமிலி பிஸ்னஸ்க்குள்ளே வர பசங்க அதை வந்து கொடுக்கணும். ஸோ நான் வந்துட்டு 2017 என்னோட மாஸ்டர்ஸ் முடிச்சுட்டு ஃபுல் ஃப்ளெஜ்டாக நான் பிஸ்னஸ்குள்ளே வந்தப்போ எனக்கு மேலே நிறைய சீனியர்ஸ் இருந்தாலும் எங்கள் அப்பாவும் எங்கள் அங்கிளும் வந்து டேரெக்டாக எனக்கு வந்து ஒரு டேபிள் சேர் கம்ப்யூட்டர் கொடுக்கல. நான் கீழே கிரவுண்ட்லேருந்து தான் வந்தேன். கிரவுண்டில் இந்த ஹெல்ப்பர் என்ன வேலை பார்ப்பாங்க, அண்ட் ஒரு டெலிஃபோன் ஆர்டர் எடுக்குது சேல்ஸ் எக்ஸிக்யூட்டிவ் என்ன வேலை பார்ப்பாங்க, ஏர்போர்ட்டில் போய் என்ன டாக்குமெண்ட்ஸ் இது பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் தான் படிப்படியாக தான் வந்துட்டு ஆஃப்டர் லைக் சி அபவுட் லைக் 3-4 years ஐ காட் அ டேபிள் அண்ட் சேர் டு ஆப்ரேட் த சிஸ்டம். எனக்கு எடுத்தோன்னே சிஸ்டம் ஒர்க் கொடுக்கல. பிகாஸ் தே வாண்டட் மீ டு லேர்ன் ஃப்ரம் த ஸ்க்ராச், ஃப்ரம் த ஜீரோ, ஃப்ரம் வேர் தே கேம், அண்ட் தே வாண்டட் அஸ் டு லேர்ன் ஆஸ் வெல். சேம் வே வித் மை பிரதர்ஸ் டூ. ஸோ அது என்னன்னா ஒரு குட் லேர்னிங், அண்ட் தென் only you can like get the work done when you sit in a manager's position. லைக் ஒரு ஒர்க் வந்துட்டு ஒரு half an hourல இல்லை 1 hourல முடியும்னு உங்களுக்கு தெரியணும். அப்போ தான் வந்துட்டு நீங்கள் மேனேஜர் பொசிஷனில் இருக்கிறப்ப அந்த ஒர்க்கை நீங்கள் வாங்க முடியும் ஒரு கீழே உள்ள லேபர்ட்டேருந்து. மேபி அதே உங்களுக்கு தெரியலாட்டி அவன் அந்த 1 மணி நேரத்தில் முடிக்கிற வேலையை அவன் ஹோல் டே கூட எடுக்கலாம். கண்டிப்பாக. ஓகேங்களா? ஸோ அது தெரியறதுக்கு நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு அந்த வேலையை உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும், நீங்கள் அங்கே வேலை பார்த்துக்கணும், உங்களுக்கு ஹேண்ட்ஸ் ஆன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கணும். ஸோ அந்த மாதிரி இது ஒரு கல்ச்சர் வந்து இப்போ ஃபேட் அவுட் ஆகிட்டு இருக்கு. அதனால தான் நீங்கள் சொல்கிற அந்த லெகசி பிஸ்னஸ் வந்துட்டு அது நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு அடுத்தது போகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் கம்மியாகிட்டு இருக்குது. ஸோ அது எதுக்குனாக்க அந்த டேரெக்டாக அந்த சீட்டு கஷ்டப்படாமல் கிடச்சிச்சுன்னா அதுக்கு மரியாதை இருக்காது. கரெக்ட். ஓகேங்களா? ஸோ இது தான் மீன். ஸோ நாங்கள் படிச்சுட்டு வந்தப்போ கூட நான் வந்துட்டு என்னோட மேனேஜர்ஸ் கீழே தான் இருந்தேன். ஸோ அவங்கள்ட்ட கற்றுக்கிட்டேன். அவங்கள்ட்ட நான் ஓனரோட பையன், சேர்மனோட நெஃப்யூங்கிறதுனால ஐ வாஸ் நாட் அ ஸ்பூன் ஃபெட். ஸோ ஐ ஹேட் த வாட் எவர் த அதர் ஸ்டாஃப்ஸ் I underwent that, and I cherished that. நான் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டேன். I wanted to go that way, so that I know every nook and corner of that. Same way with my brothers also. They grew up that way, and we give all due respect to our seniors in our company, because they, as I told you, they gave blood and sweat to the company to bring it up. அந்த ரெஸ்பெக்ட் வந்துட்டு எல்லா கம்பெனியில் உள்ள செகண்ட் ஜென்ரேஷன் சில்ட்ரன் வந்துட்டு அந்த ஸ்டாஃப்ஸ் அங்கே உள்ள சீனியர்ஸ்க்கு கொடுக்கணும். கண்டிப்பாக. ஸோ அப்போ நான் வந்துட்டு பாஸோட பையன், நான் உள்ளே வந்துட்டேன், நீங்கள் சொல்கிறது என்ன, நான் தான் கேட்கணும், அந்த மாதிரினா இட் டசன்ட் கோ. ஸோ தென் தே வில் கெட் ஒஃபெண்டட். அவங்க நினைப்பாங்க என்னடா இது இத்தனை வருஷம் நம்ம இந்த கம்பெனிக்காக உயிரை கொடுத்து உழைச்சோம், இப்போ ஒன்றுமே இல்லாமல் ரெஸ்பெக்ட் இல்லாமல் போகுதுன்னு. தென் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மேட்டர்ஸ், டே டு டே எக்ஸ்பீரியன்ஸ். இதெல்லாம் வந்துட்டு நம்மளுக்கு ஒரு எந்த பிஸ்னஸ் ஸ்கூலோ இல்லை எதுவுமே கற்றுக் கொடுக்காது. இட் இஸ் லைக் அ பிளாட்ஃபார்ம் ஃபார் அஸ். பட் ஆனால் வந்துட்டு இந்த மாதிரி ஒரு டீம் எப்படி பில்ட் பண்ணி கொண்டு போகணும், ஒரு ப்ராக்டிக்கலாக லைக் டீம் பில்டிங் அந்த மாதிரிலாம் கோர்சஸ்லாம் இருக்குது. நான் ஐம் நாட் சேயிங் டினையிங் இட், பட் ஸ்டில் ஒரு ப்ராக்டிக்கலாக எப்படி ஒரு டீமை நம்ம அனுசரித்து கொண்டு போகணும், அவங்களுக்கு எப்படி நம்ம, ஏன்னா நான் பாஸாக இருக்கேன், நான் வந்துட்டு எல்லாத்தையும் நான் போய் பார்க்க முடியாது டெய்லி. ஸோ அதுக்கு நான் மேனேஜர் கொடுத்துருக்கேன், மேனேஜர்ஸ் இருக்காங்க, அதுக்குன்னு ஒரு ஜிஎம் இருக்காங்க, அவங்க இருக்காங்க. ஸோ அவங்களுக்கு ஃப்ரீ ஹேண்ட் கொடுக்கணும், நம்ம நம்பி ஃப்ரீ ஹேண்ட் கொடுக்கணும். அப்போ தான் அவங்களுக்கும் லிபரலான ஒரு ஃபீல் வரும், அவங்க ஒர்க் பண்ணுவாங்க, அவங்க கம்பெனின்னு அதை ஃபீல் பண்ணுவாங்க. நான் போய் எல்லாம் போய் இல்லை யாரோ ஒருத்தவங்க நோண்டிகிட்டே இருந்தாங்கனாக்கா அவங்களுக்கும் அஃபண்ட் ஆயிடுவாங்கட்டு. ஸோ இதெல்லாம் தான் அந்த ஃபேக்டர்ஸ் affecting and the legacy business down ஆகிறது. Plus the children, they should know the hard work put behind the business. அவங்க ஃபாதரோ இல்லைனா கிராண்ட் ஃபாதரோ யாரோ ஒருத்தவங்க போட்டிருப்பாங்க. அந்த ஹார்ட் ஒர்க்கை வேல்யூ பண்ணணும். அதை அவங்க பார்த்துருக்கலாம், பார்க்காமலே இருந்திருக்கலாம், ஆனால் அதை வேல்யூ பண்ணணும். ஸோ காசு வந்துட்டு அப்படியே சும்மா வரல, எதுவாக இருந்தாலும் ஹார்ட் ஒர்க் தான். அது அம்பானியாக இருந்தாலும் சரி, யாராக இருந்தாலும் சரி, லைக் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி தான் வந்திருக்கும். ஸோ அந்த மணியை வந்து வேல்யூ பண்ணணும், பீப்புளை ரெஸ்பெக்ட் பண்ணணும். அண்ட் அந்த மெயின் என்னன்னா அவங்க பேரண்ட்ஸ், அவங்க கிராண்ட் பேரண்ட்ஸ் இல்லை அவங்க ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் யாராக இருந்தாலும் அந்த அவங்க போட்ட ஹார்ட் ஒர்க் பெயினை வந்துட்டு இவங்க வேல்யூ பண்ணணும். கரெக்ட். அதை ரெஸ்பெக்ட் பண்ணணும். அப்போ தான் அவங்களுக்கு அந்த ஃபீல் வரும். கரெக்ட். ஸோ இப்போது நீங்கள் சொன்னதில் நிறைய விஷயம் வந்து எனக்கு புரியுது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் வந்து அந்த ஃப்ரீ ஹேண்ட் கொடுக்கணும். அதாவது
அடுத்து ஒருத்தங்களை டிப்ளாய் பண்ணி ஒரு ஜாபில் நம்ம வச்சுருக்கோம் அப்படின்னா அவங்களுக்கு ஃப்ரீ ஹேண்ட் கொடுக்கணும், அவங்களே வந்து அதுக்கு இனிஷியேட்டிவ் எடுத்து பண்ண விடணும், இதெல்லாம் ஒரு சைடில் இருக்குது. பட் இப்போது நான் கார்ப்பரேட் சைடில் நான் சொல்கிறேன்ல, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ என்னோட கம்பெனியை ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கிட்டால், இப்போ நாங்கள் வந்து we are like around less than 100 people team. பட் வந்து இப்போ எனக்கு ஒரு சீனியர் மெம்பர் நான் ஹையர் பண்ணணும். ஏன்னா வந்து பிகாஸ் ஆஸ் யூ ரைட்லி செட், இப்போ எந்த ஒரு கம்பெனியாக இருந்தாலும் அந்த ஸ்க்ராட்ச்லேருந்து என்ன நடக்குது அப்படிங்கிறது அந்த ஓனருக்கு இல்லை அங்கே அந்த சீனியர் மேனேஜ்மெண்ட்டில் இருக்கிறவங்களுக்கு தெரிஞ்சால் தான் தே வில் பி ஏபிள் டு டூ இட். பர்சனலி ஐ கேன் ஏபிள் டு கனெக்ட் டு இட். ஏன்னா என் கம்பெனி ஆரம்பிக்கும் போது எல்லாமே இப்போ நாங்கள் பண்ணுற எல்லா சர்வீஸுமே நான் வந்து என் கம்பெனிக்கு வந்து பண்ணி தான் அது வந்து இந்த அளவுக்கு வந்திருக்கு. நான் என்னோட கம்பெனிக்கு லட்சம் எனக்கு ஒரு லோகோ வேணும், இல்லை எனக்கு ஒரு வெப்சைட் வேணும், நான் யாருக்கிட்டையும் போகல. இது எல்லாமே நானே ஆன்லைனில் பார்த்து கற்றுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் என் கூட இருக்கிற என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸ் மற்றவங்கெல்லாம் சப்போர்ட் பண்ண தான் இந்த லெவலுக்கு வந்திருக்கு. ஸோ இப்போது இந்த லெவலில் நான் ஒரு சீனியர் மேனேஜ்மெண்ட் ஹையர் பண்ணணும் அப்படின்னா, ஒன்றா ஏற்கனவே இதே மாதிரி கம்பெனியில் இருக்கிறவங்கள நான் ஹையர் பண்ணி அவங்கக்கிட்ட ஒரு பொறுப்பை கொடுக்கலாம், இல்லை வந்து அவங்க நம்ம விஷனுக்கு மேட்ச் ஆகுறாங்களான்னு பார்த்து பொறுப்பு கொடுக்கலாம். அப்படி இல்லைனா நம்ம கம்பெனிலேயே டே ஒன்லேருந்து அந்த கம்பெனியை பற்றி ஃபுல்லாக அவங்க அந்தளவுக்கு ஸ்கில் செட்டாக இல்லை வந்து ஒரு MBA படிக்கல, இல்லை வந்து பெரிய ஒரு கோர்ஸ் முடிக்கல அப்படின்னாலும் கம்பெனியோட ஈத்தோஸ் தெரிஞ்சிருந்தால் அவங்கள வந்து அடுத்தடுத்த லீடர்ஷிப்க்கு கொண்டு வர வைக்கலாம். பட் இப்போ வந்து அதை அந்த டெசிஷன் நான் எடுக்கணும். ஏன்னா எனக்கு நிறையா நடந்திருக்கு. நான் வந்து ஒரு சீனியர் ஹையர் பண்ணி உள்ளே கொண்டு வரும்போது அவங்களுக்கு ஏற்கனவே ப்ரூவன் ரிசல்ட்ஸ் இருக்கும், அவங்க வேறு கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணியிருப்பாங்க. பட் அவங்களால வந்து நம்ம கம்பெனியோட விஷனுக்கு மேட்ச் பண்ண முடியாது, ஃபவுண்டர்ஸோட விஷனுக்கு மேட்ச் பண்ண முடியாது. இது பல கம்பெனிஸில் பல ஃபவுண்டர்ஸ் கிட்ட பேசி எனக்கு கிடைச்ச ஒரு விஷயம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அவங்க டே ஒன்லேருந்து ஒன்று செட் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க, அது வந்து கம்ப்ளீட்டாக மாறும் போது இல்லை வந்து கம்ப்ளீட்டாக அது வேறு ஒரு டைரெக்ஷனில் போகும்போது என்டையர் கல்ச்சருமே வந்து அஃபெக்ட் ஆகியிருக்கு இது வரைக்கும். ஸோ நீங்கள் இது எப்படி படிக்கிறீங்க? எப்படி உங்களோட ஃபவுண்டர்ஸ் இல்லை உங்களோட டைரக்டர்ஸ் வந்துட்டு அவங்க டீமை பில்ட் பண்ணாங்க? நீங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபேமிலி எல்லாம் தாண்டி எப்படி அந்த ஒரு அடுத்த நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் ஆஃப் லீடர்ஸை வந்து எப்படி பில்ட் பண்ணியிருக்காங்கன்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க? ஏன்னா அவங்க வந்து எல்லாம் கோர்ஸ் படிச்சுட்டு வந்தவங்களா, இல்லை வந்து நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி ஸ்க்ராட்ச்லேருந்தே கம்பெனிக்குள்ளேருந்து க்ரோ ஆனவங்களா? பிகாஸ் கார்ப்பரேட் வேர்ல்டில் வேறு ஒரு கம்பெனியில் ஒரு 10 வருஷம் இருந்தாங்கன்னா அவங்கள ஹையர் பண்ணி அவங்களுக்கு அந்த பொறுப்பை கொடுப்பாங்க, அவங்க அதுக்கப்புறமா கொண்டு போவாங்க. தட் இஸ் லைக் ஒன் வே ஆஃப் டூயிங் இட். தி அதர் வே நான் பார்த்த வரைக்கும் இந்த மாதிரி லெகசி பிஸ்னஸில் எல்லாமே உள்ளுக்குள்ளேருந்து வந்தவங்க தான் வந்து டீமை லீட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இதை நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க? நீங்கள் இன்றைக்கி அடுத்தடுத்து எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணும்போது உங்களோட டீமை எப்படி பில்ட் பண்ணிகிட்ருக்கீங்க? ஸோ இல்லை ஆக்சுவலாக இது ஒரு மிக்ஸ்டு ஒரு ரிவ்யூ இது, சரிங்களா? ஸோ ஐ கேனாட் கோ திஸ் வே, இந்த பக்கம் முடியாது அந்த பக்கம் போக முடியாது. ஸோ இட்ஸ் லைக் அ மிக்ஸ்ட் ரிவ்யூ. ஸோ இங்கே எங்கள் மேனேஜர்ஸ் ஃபார் ஈச் பிரான்ச் மேனேஜர் இருக்கவங்க, no one has been like qualified with horticulture or agriculture degrees. Okay. They're all from different backgrounds. Okay. Either like hotel management or civil engineering or MCom, BCom, something or the other. And they have been with us from the scratch, as I say. And they have come across all the way, coming different stages. They have learnt about the ground level operations, order picking, talking to the customer service and delivery. So everything they have gone across, and then we have promoted them and then give them the opportunity to become a manager of each branch, either like in UAE and in other countries as well. Okay. So this is one. And when we go into the production side back in Kenya and Ethiopia, they are all well experienced and graduated from horticulture and agriculture background. So anga vandittu it's more technical. So you must need someone who knows the production, who knows the soil, the temperature, climate, water, and the production methods. You need to know that, because see, running a hospital anyone can run. You can hire management who has completed MBA. He can do marketing, he can do HR, so and so. Everything can be done, but the surgery can only be done by a doctor. Right. Okay. So the same way, when it comes into retail, wholesale, distribution, logistics, see, it's again just a commodity difference. Either textile commodity or watch or perfume or fresh flowers. It's just like commodity differs. But again, the market, how do you look into the market? You can capture it within your experience and your own caliber. But producing the product that can only be done by that graduate. Right. So same like surgery. So you and me, we cannot go and do a surgery. Right. Okay.
though we know about hospital and everything, but we can run it. Okay, it's again a business, but we can't go take the knife and we can't do the surgery. The same way, in that department, we need to bring people who are like graduated from agriculture or agriculture background, who have been working in that same industry, and just bringing them up, giving them opportunities and chances. So that is one. And again, when it comes to retail and wholesale and logistics, it doesn't matter. Like finance, you have to hire financial background people for sure. But other than that, when it comes to marketing and this thing, you can like just bring your own company. That's how we have brought in our team and our staffs. Okay, so in terms of overall management, we don't need a specific skill, but in terms of technical and more production oriented things, we need highly expertized people. Like let's say அந்த ஒரு பர்டிகுலர் டிவிஷனில் எக்ஸ்பர்ட்டாக இருக்கிறவங்கள நீங்கள் கொண்டு வந்திருக்கீங்க கான்ஸ்டண்ட்டாக. பட் அவங்கள மேனேஜ் பண்ணுறதுக்கு, லைக் லெட்ஸ் சே அவங்கள லீட் பண்ணுறதுக்கு, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களோட ஃப்ளாரிகல்ச்சர் டிவிஷனில், உங்களோட அந்த மெயின் ஆன் கிரவுண்ட் ஆக்டிவிட்டி டிவிஷனில் அதை லீட் பண்ணுறவங்களுக்கு அவங்களுக்கு தெரியணும் இல்லையா? எனக்கு அவங்க என்ன சொல்லிடுவாங்க, இந்த மாதிரி எனக்கு அவுட்புட் வேணும் அப்படிங்கிறத சொல்லுவாங்களா? அவங்களுக்கு எப்படி இன்புட் கொடுக்கறதுக்கு எந்த மாதிரி? பிகாஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃப்ளவர்ஸ் வந்து ஒரு வெரி டைனமிக் இண்டஸ்ட்ரி. இப்போது டிஃப்ரெண்ட் தேர் ஆர் ஹண்ட்ரட்ஸ் அண்ட் தௌசண்ட்ஸ் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ளவர்ஸ் அக்ராஸ் கிளைமேட் கண்டிஷன் அக்ராஸ் த வேர்ல்ட். பட் எதை எங்கே ப்ரிஃபர் பண்ணணும், எங்கே எப்போ கல்டிவேட் பண்ணணும், இல்லை எப்போ மார்க்கெட் பண்ணணும், அந்த மாதிரியான டெக்னிக்கல் விஷயங்கள்லாம் வந்துட்டு எப்படி உங்களுக்கு? ஸோ here comes the coordination. Okay. So it's not easy to bring in a product. So there is lots of R&Ds going behind. So the R&D, they they bring up a hybrid variety and then they pass it on to the farms. And the farm, they like do the trial and error basis. They have a different separate greenhouse for the trials. And based on that, they see is the flower, the plant is doing good with this particular altitude, doing good with this temperature, this water pH level, everything they do. And if it is good and it's resistant for pest and disease and everything, and if it is doing good in the farm, in the production wise, then they move it to the wholesale. So they give it to the wholesale part, and here the wholesale managers, they again let it into the market, see the response of it and how it is behaving, if the customers are liking it or not, because there are n number of varieties. Like in red roses itself, there are like 10 to 20 varieties. In white there are like 15-20, pink, double color pink, then there are yellow, there are many. So customers must like it. See, as a company, like if I like a flower, and it's not mandatory that the consumer or the customer, they should like. It's again individual's perspective. Right. So if that variety is moving really good, then the managers over here, they will inform them it's going good, we can go. Then again the farms, they will pay royalty and then buy the breed, and then maybe they may make it exclusive for their particular farm, and then they release it into the market. Okay. So this is all coordination. So it's not only the farmer, the grower, who plays a vital role. It's not only the manager who plays the vital role. It's not the retailers. It's like a whole a joint chain. So they all communicate. Even they ask us like, we have this variety, should we plant it more, should we increase the variety, the area of growing, should we accept this variety from the breeder or not. They will ask us. அப்போது நாங்கள் இங்கே இருக்கிறதுனால, இங்கே ட்ரேடிங்கில் இருக்கிறதுனால சொல்லுவோம், இல்லை வேணாம், இந்த வெரைட்டி வேணாம், இதை நிப்பாட்டிப்போம், இல்லை ஏரியா கம்மி பண்ணிப்போம், அந்த வெரைட்டிலே வந்துட்டு இந்த கலரை இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கோங்க, இந்த கலர் கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிக்கோங்க, அந்த மாதிரின்னு. ஸோ தே நோ, இங்கே த பீப்புள் ப்ரெசென்ட் ஹியர் இன் த ஹோல்சேல் டிவிஷன், தே நோ த what to say, the exact requirement. Exact requirement, what customer, what the volume, everything they require, not the grower. Okay. So they give the information. Okay. It's again that way, it's all encircled, and it's all coordinated between the team, among the team. Amazing. So since you got into the actual execution mode, I really want to know more about this particular industry. In general, like if you take floral industry, இப்போ இந்தியாவில் இப்போ எடுத்துக்க நம்ம கோயம்புத்தூரில் வி காட் கிராஜுவேட். இப்போ கோயம்புத்தூரில் பூ மார்க்கெட்னு ஒரு ஏரியா இருக்குது. அங்கே போனால் வந்துட்டு இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஃப்ளவர்ஸ், நீங்கள் வந்து ஹோல்சேல், பல்க், ரீட்டைல், இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது.
இந்தியாவில் வந்து த வே ஃப்ளவர் இஸ் சீன், ஃப்ளவர்ஸ் ஆர் சீன் இஸ் யூஸ்வலி நம்ம பூஜைக்கு யூஸ் பண்ணுவோம், இல்லை வீட்டில் வந்து யூஸ் பண்ணுவோம், ஆர்னமெண்ட்டாக யூஸ் பண்ணுவோம், கல்யாணத்துக்கு யூஸ் பண்ணுவோம், இந்த மாதிரிலாம் இருக்குது. பட் ஆல் டுகெதர் நான் வாட் ஐ சி which is booming is the floral industry, the bouquet industry, the gifting industry overall. I see a lot of weddings now being very grandly decorated with flowers. இந்த artificial flowers அதெல்லாம் ஒரு ஃபேஸில் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாலுமே கூட இப்போ வந்து இந்த மாடர்ன் வெரி இந்த ஒரு லக்ஸுரி மேரேஜ்லாம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளவரில் தான் கம்ப்ளீட் டெக்கரேஷன் இருக்குது. அண்ட் ஐ சி தட் இஸ் அ வெரி பிக் இண்டஸ்ட்ரி ஃபார் யூ B2B பர்ஸ்பெக்டிவில். டெல் மீ லிட்டில் பிட் அபவுட் அவர் ஃப்ளாரல் இண்டஸ்ட்ரி. இந்தியாவில் எப்படி இருக்குது இன் கம்பேரிசன் வித் இந்தியா? இப்போ குளோபல் மார்க்கெட் நீங்கள் பார்க்குறீங்க, வாட் இஸ் தேர்? ஏன்னா இந்த ஸ்பேஸில் இருக்கிற இந்த டொமைனில் இருக்கிற நிறைய ஆண்டர்ப்ரனர்ஸ், நிறைய ஃபவுண்டர்ஸ் வந்து இந்த வீடியோ பார்க்கலாம். ஸோ வாட் இஸ் ஹேப்பனிங் இன் திஸ் இண்டஸ்ட்ரி ஒரு ப்ரீஃபாக சொல்லணும்னா? India's very big industry in floriculture as of today. It has come up to a great level, and many international event planners, designers, they are looking into going into Indian market. And many of them, they got settled down in India because there are so many big fat weddings happening recent years, and they have been using a number of exotic flowers across the globe because their knowledge has become so widened that everyone is like, as you told, before old like few years back it was like that, like only for puja and all some rituals and all, but now it's not that case. We have been adapting the Western and the European culture, and it's like for any sort of gifting or birthday, or you're going to visit any family friends, or someone is coming to your house, you can decorate it with flowers, or any baby birth, you can gift them with some flowers. And if you're going to visit someone the hospital for get well or recover soon, you can gift them with flowers. And each flower colors differ. Like when you're going to the hospital, you can give them yellow or orange, which resembles like a get well soon. It gives them a warmth feel. And again, if it's a baby boy, you give them blue. Baby girl, you give them pink. And depending upon the season, you can decorate your house with pink. Oh, sorry, not pink. Orange, red, blue, depending on the season. You can decorate your entire house. And people have got more ideas and knowledge about the flowers because people started traveling a lot now. Right. So it's like world is very small. So people are like jumping here and there. They're moving here and there. So they get to see so many, not only in floriculture, in all kinds of industry, right. Technologies and automobiles and clothing and so such a way that flowers also. So they want all that in India, and when they come back, and Black Tulip, we are the number one in India to bring in exotics. So we did so many big fat weddings. Right. We are capable of bringing in volumes, and people approach us. And then Indian market is also such a way that there are people nowadays, like even for the rituals, they started using exotic flowers. Okay. Like not the word, not I won't use the word old fashioned for roses, because they are the king of flowers. Roses, gerbera, chrysanthemum, carnations, they have come into peonies, ranunculus, some other like many more exotic anemones, cymbidiums, phalaenopsis. So many are available in India. They want them exotic, and they feel it a pride. They feel like it's very aesthetic for them when they are around them. So it's booming. It's becoming a very big market now, Indian market. Right. So since you told about there are different types of flowers, so I think you are also from that background, ins and out of this particular industry. So how do you see, like ஒரு காமன் மேனுக்கு வந்து நம்ம இந்த எக்ஸாட்டிக் ஃப்ளவர்ஸ், ரெகுலர் ஃப்ளவர்ஸ், இதை வந்து நம்ம ஒரு பைஃபகேட் பண்ணணும்னா ஆன் அ ப்ராடர் லெவல் இது எப்படி கிளாஸிஃபை பண்ணணும்? லைக் லெட்ஸ் சே டெய்லி யூஸ் பேஸ்ட் ஆன் தி அவைலபிலிட்டி, இந்த மாதிரி எக்ஸாட்டிக் ஃப்ளவர்ஸ், இல்லை டெக்கரேஷன் ஃப்ளவர்ஸ், அண்ட் ஆஸ் யூ செட் இந்த டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸ் ஆஃப் ஃப்ளவர்ஸ் கொடுக்குற இந்த ஒரு ஹேபிட் இருக்குது. பிகாஸ் ஐ சி அ லாட் ஹியர் இன் துபாய், பீப்புள் கேரி ஃப்ளவர்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் த அக்கேஷன். இப்போ நிறையா இந்தியாவில், ஆஸ் யூ செட், த கல்ச்சர் இஸ் பீங் அடாப்டட் அண்ட் லாட் ஆஃப் பீப்புள் ஹவ் ஸ்டார்டட் யூசிங் ஃப்ளவர்ஸ் ஃபார் டிஃப்ரெண்ட் ஆக்டிவிட்டீஸ். So, but in general, for a common man who only know ரோசஸ் அண்ட் மல்லிப்பூ, இந்த மாதிரி நம்ம ரீஜனலாக கிடைக்கிற ஃப்ளவர்ஸ் மட்டும்தான் ரெகுலராக இப்போ யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கவங்களுக்கு,
இந்த இண்டஸ்ட்ரியே புதுசாக இருக்கலாம் மேபி, பிகாஸ் ஐ ரியலி வாண்ட் டு ஷோ வாட் ஆர் த பொட்டென்ஷியல் பாசிபிலிட்டிஸ் தேர் இன் திஸ் பர்டிகுலர் இண்டஸ்ட்ரி. ஸோ நீங்கள் சொல்லுங்கள், இந்த ஃப்ளவர் இண்டஸ்ட்ரியை நீங்கள் இஃப் யூ ஆஸ் அ காமன் மேன் இஃப் யூ வாண்ட் டு கிளாஸிஃபை ஃபார் சம்படி ஹூ ஒன்லி நோ ரீஜனல் ஃப்ளவர்ஸ், என்னென்ன டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் இருக்குது ஓவராலாக பார்த்தோன்னா? ஃப்ளவர்ஸை பற்றி ரெண்டு தான் இருக்குது, ஃப்ரெஷ் கட் ஃப்ளவர்ஸ் அண்ட் லூஸ் ஃப்ளவர்ஸ். ஃப்ரெஷ் கட் ஃப்ளவர்ஸில் தான் நம்ம சொல்கிற அந்த ரோஸ், கிரிசாந்திமம், கார்னேஷன், மற்ற இந்த மாதிரி இப்போ டெக்கரேஷனுக்கு யூஸ் பண்ணுற இதெல்லாம் வரும். அகெயின் லூஸ் ஃப்ளவர்ஸ்ன்னு போனோம்னா அந்த ஜாஸ்மின், மேரிகோல்டு, அந்த கனகாமரம், அதெல்லாம் வந்து லூஸ் ஃப்ளவர்ஸ் கேட்டகரியில் போவோம். அதை வச்சு டெக்கரேஷன் பண்ணலாம். பட் there are different decorations. You can't use jasmine and all other flowers for bouquets and arrangements. It can be used for string decoration purposes like mandap or garland and the mari. Again, when it comes to fresh cut flowers, with that you can do bouquets, you can do arrangements like you can make a glass vase, basket, or Japanese style. You can do n number of styles of arrangements. So flower is a flower, so it doesn't matter like what flower you give it to someone, it speaks more than word. So giving a bunch of flower to your loved one or giving one single stem, like to whom you're giving and how that person sees, it's an emotion. It's love filled with, that's why we take that pride, we feel so happy. As a company, 35 years, like we are spreading love and peace and happiness across globe with this commodity. Right. So it doesn't matter like what you give. It's just like what kind of flowers you give. It's just like you're giving a flower. Right. It makes someone feel so happy. So because it's Mother Nature, end of the day, right, you are like only because you're loving that person, you'll be giving something with emotional love. Right. Interesting. So spreading love and care, like இந்த ஒரு பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல இந்த இண்டஸ்ட்ரி, இன்ஃபேக்ட் அட் த எண்ட் ஆஃப் த டே இட் இஸ் வெரி இமோஷனல் ட்ரிவன். நம்ம ஒருத்தங்களுக்கு ஃப்ளவர் கொடுக்குறோன்னா தெர் இஸ் சம் இமோஷன்ஸ் தட் வி ஆர் transferring between the people. So I think in that case you are spreading love, like definitely. ஏன்னா இப்போ as a marketing person I know how big is Valentine's Day, how big is any festival season, and it has direct correlation with the gifting industry. I see flower giving as one of the major segments in the gifting industry. I see a lot of floral related companies in India and even in the mari quick commerce platforms la adoda category ரொம்ப ஜாஸ்தியா grow ஆயிட்டு இருக்கு in the last few years. So in the space la, like since you are a legacy business and you have been addressing it end to end, so how do you see it? Like can you tell me, like from farm till the end customer, what are the kind of things that goes ungaloda illa? And I'm also curious to know what are the other associated industries with floral industry. Of course இது one of the extensions of agriculture. நம்ம நிறைய we can draw parallels with other consumable products and the way it is formed and all. So in general, like give a perspective in terms of India and in globe, in the industry or the overall supply chain, or like how, where it starts, where it ends, because I also see flowers going into other industries, like let's say for making medicines, skincare products, other some healthcare products also. So where does it start and how it goes completely? So it all starts from the farm. Okay, it starts from the farm, and there are many industries like logistics need to carry it by because these are fresh flowers. Like as quick as possible it should reach the destination. The more of handling, it reduces the shelf life and the quality of the flowers. So all the process should be very quick. Like for example, for us, we harvest within 48 hours we will be having our flowers from Kenya or Ethiopia or Netherlands to the Middle East, because we are importing from 20 different countries. Okay. So there are n number of stakeholders in this. Starting from the farm, when you take, there are like a pesticides company, then who's like the greenhouse construction company, basically engineering companies, and there are many certification companies like Fair Trade, Global Gap, Rainforest Alliance. So these are mandatory for the Europe and UK and Australia, New Zealand markets. So they are there, and the logistics companies are there, and packaging material companies are there. Need to do SFK, sleeves, boxing, and rubber bands are there. So machineries are there for using the agricultural tools like machineries and tractors and all those etc.
and then so these are the stakeholders along with the floriculture industry from the farm to the end consumer, and there are wholesalers. Again, when it comes to the wholesaler, we have a wholesaler and the farm. We have the ACE chiller units. So, yeah, they are there. So all these are like aligned with The floral floral industries. And again, when it comes to the retail, we have the packaging materials and the basket and all those things Yeah. we have. So these are the ones. When you compare India and the global, India is developing. Okay, so we cannot keep India and other like the European countries in floriculture the same level. India is developing. India need to bring up more infrastructure at the airport to maintain a good cool chain, to maintain the freshness of the flowers, and the cargo terminals, and the way they handle the labors in the wholesale part. They should be taught well to give respect and to handle the flowers. Still many companies they do transport the flowers in normal open trucks, Okay. which will really destroy the quality of the flowers. Okay. There are no proper guidelines for them. When you see here, you're in Dubai, you see how you have visited our facility, how we maintain the flowers, how we transport them, how my team they handle them. Right. And even in Europe, there are like cold store facilities at the airport for the flowers. Okay. In the cargo terminal, you can store them there. They maintain the same quality and the shelf life. So all these things must be brought into India, and these are difference basically. ஓகே ஸோ இன் இந்தியா இட்ஸ் ஸ்டில் லைக் இட்ஸ் ஜஸ்ட் கெட்டிங் ஸ்டார்டட் ஒரு பெரிய ஒரு இண்டஸ்ட்ரி க்ரோ ஆகிறதுக்கு இன்னும் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குது, எஸ்பெஷலி இந்த gifting industry or this overall because as you said இப்போ தான் நிறைய பேர் வந்து they have started giving flowers on occasions like bouquets and other stuff. It is becoming mainstream. முன்னாடி வந்து கொஞ்சம் elite classல இருக்க people தான் பண்ணுறாங்கன்னா இப்போ like this is democratized. Everybody started giving flowers as sharing love or anything, like everybody is celebrating this space. Yeah, because this is a luxury product, so it's not like day to day you need food, shelter and clothing. It's apart from that, Right. so only it's like beyond the everyday requirement, Right. So but now the Indian culture, it's inculcating all these from the Western and Europe nation, and then it is good actually, and I think it'll grow much more, and many even India's coming up with export in floriculture, which is a good sign, and even we are present in India now since 2016. India's a really big market. What in terms of the production side, like I know like India has so many different atmospherical condition, like climatic conditions across India. We have all types of weather conditions, right? So in terms of somebody wants to start producing flowers, like set up their own greenhouse and probably bring out more varieties and more interesting products, like let's say I know a lot of breeding companies also into this space. They are researching and they are coming up with new varieties. So what are the opportunities you think in India, somebody watching this like in the space of floriculture, what are the pain points that are definitely needs to be addressed? இந்த மாதிரியான ஸ்பேஸில் ஏதோ ஒரு கம்பெனி ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணாங்கன்னா it has like a $1 billion opportunity அப்படின்னு உங்களுக்கு கண்டிப்பாக, because I am quite sure you must be trying to venture into multiple different directions to solve different problems இல்லையா? ஸோ இந்த மாதிரி floricultureல என்ன மாதிரியான ஸ்பேஸ்லாம் வந்து definitely we need companies to come and solve some problems. Productionலேயும் இருக்கட்டும், in terms of supply chainல இருக்கட்டும். You said we need more cold chain supply and things like that. So because based on this, things will probably someone will start this, watch this and start something in this space. என்ன மாதிரி நீங்கள் நினைக்கிறீங்க? அதுவும் எஸ்பெஷலாக இந்தியாவில் what do we need? India பொறுத்த வரைக்கும் like I don't know, this again will turn to the government side, but before 2020 COVID, we can import flowers wherever we wanted in India. Like if an event is happening in Delhi, we can import into Delhi airport, we can import into Mumbai, we can import into Bangalore, anywhere. But after 2020, I don't know, any flowers shipment from any part of the globe, it can only be cleared, international clearance can be done only in Chennai airport.
Okay. And you do the international clearance in Chennai, and then you again airlifted it in domestic cargo to Delhi or Mumbai or Bangalore, wherever you want to. Okay. So that's really a hard thing. Okay. So this one, the government should look into it, and I don't know the reason behind it, why they have made it this way. It's not because India is not a very small country, it's a big country. And, as I told you, more handling of flowers will reduce the shelf life and the quality of the flowers. Right. And we don't have very good infrastructure like other US and European countries, Western countries, in terms of for Cold floriculture, cold chain. So with this condition, when we are going to do more and more of handling, and it will surely cause hardship for the wholesalers and the suppliers in India. Okay. And they'll be having more of claims, shipment damages, and this is one of the main problem. And after that is the documentations. It's very tedious work. They have to get into more software, and everything can be online processed, easy one. Still it's hard copies and all those things. So these can be made much more easier. Documentation with, overall. documentation with the kind of facility in IT we have. Okay. So India is very well known for IT. Very strong minded persons are there across the globe. So we can develop much more in terms of documentation, rather than still keeping on with so this one, what to say, The physical documents and everything. physical documents. And when you ask according to the geography, as of now 75% of the production is in Karnataka state. Okay. Karnataka state Flower has 75% of Okay. whole of India. Okay. It's Interesting. leading in terms of production and in terms of trading. Okay. And again, next, if we consider, then again now Pune is there. And Maharashtra government is really doing good, because when I did my masters in Netherlands, there were many students from Maharashtra. Okay. So they were doing like 2+2 and 3+1. Like we had 3+1 course. Yeah. So same way they had that opportunity, like many UG students, and many of our farm managers back in Kenya, they're also from Maharashtra. So Maharashtra is giving a very, very important More focus here. focusing on agriculture and horticulture, supporting them, giving them Tamil Nadu government is also doing, but and Karnataka is doing, but I want to say like they must be in par with Maharashtra. Okay. Yeah, and Himachal is there. They're doing very good exotics of these temperate crops. Okay. In terms of fruits and vegetables, like pears and tulips and ranunculus. They're doing really good with the temperate crops, with the chilly climate over there. So these are the region. In this one, Karnataka is still topping the market in India with 75% of production. Okay. And the trade as well. Why Karnataka? Is it because of the climatic condition, or it's like culturally they have been doing it? Not culturally, it's because of the geographical condition, as I told you, where they're located, the altitude, the pH of the water, the climate, everything is very apt and suitable for them. So when I told Maharashtra, I told about Pune. Right. So Pune has the similar of Karnataka. So that too, Karnataka, I'm not talking about the northern side. I'm talking about which is bordering Tamil Nadu. Yeah. Denganikota, Hosur, all these Bagalur, all these areas. So again, there are like geographical areas. Even in Tamil Nadu, they are growing flowers. In Kanyakumari side, with the tropical flowers and also tropical fruits. When we take into consideration, they are doing production. So there are we are blessed with that, blessed with the resource. And my only humble request is like people like us, நம்ம ஊர்ல இருந்து சொல்ல போனா, இப்போ நம்ம காலேஜ்ல இருந்தே உங்களுக்கே தெரியும் எத்தனை பேர் அக்ரிகல்ச்சர் முடிச்சுட்டு ஹார்டிகல்ச்சர் முடிச்சுட்டு நம்ம அந்த டொமைன்ல யார் இருக்கோம். ஒன்று நம்ம காலேஜ்ல வந்துட்டு யூஜி முடிக்கிறோம், பிஜி முடிச்சா டேரக்டா பிஹெச்டி அப்ளை பண்றோம், பிஹெச்டி அங்கேயே ப்ரொஃபஸராக அப்படியே போயிடுறோம். உங்க பேட்ச் நிறைய பேர் இருக்காங்க, என் பேட்ச் நிறைய பேர் இருக்காங்க, எல்லா பசங்க இருக்காங்க. இல்லைன்னா வந்துட்டு ஐஏஎஸ், ஐபிஎஸ், ஐஆர்எஸ், இல்லை பொண்ணுங்களை எடுத்துக்கிட்டோம்னா பேங்கிங் போயிடுவாங்க. சரிங்களா? ஸோ why are they not coming into, like, what is the purpose? ஸோ இதில் என்ன ஆகுதுனாக்க,
நிறைய பேருக்கு இந்த 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 ஃபீல்டில் வரணும்னு ஆசை இருக்கும். ஆனால் அவங்க இந்த சான்ஸ் கிடைக்காம, ஏன்னா இவங்க இன்னும் ஹையர் மார்க் எடுத்திருப்பாங்க, அவங்களுக்கு அப்போயே மைண்ட் ஃபிக்ஸ் ஆயிரும். யூஜி எடுக்கிறப்பயே நான் வந்து பேங்க்குக்கு தான் போகிறேன், நான் வந்து ஐஏஎஸ் தான் போகிறேன், நான் வந்துட்டு ஐபிஎஸ் ஆக போகிறேன், நான் வந்து இதுக்கு தான் போகிறேன்னு. அப்போ அவங்க இந்த கோர்ஸ் எடுத்து படிச்சுட்டு போயிடுவாங்க. அவங்களோட ட்ரீம், அவங்களோட லேர்னிங் ஆம்பிஷன் வந்துட்டு சக்ஸஸ்ஃபுல் ஆயிரும். ஆனால் இதே இன்னொரு பையனும் பொண்ணும் நான் வந்துட்டு அக்ரிகல்ச்சரில் தான் போகணும், ஹார்டிகல்ச்சர் தான் போகணும் ஒரு எய்ம் வச்சுருப்பான். ஆனால் அவனோட கட் ஆஃப் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும். அப்போங்கிறப்ப இவங்க இது வந்து பறிக்கப்படுது, ஓகே, இந்த சான்ஸ். ஸோ தே ஆர் லெஃப்ட் அலோன். ஸோ தோஸ் திங்ஸ் ஷுட் பி அவாய்டட். ஓகே, வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் பாயிண்ட். இது வந்து ஒரு கென்யாலே இப்போ நான் சொன்னேன், இப்போ நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா லைக் இந்த மகாராஷ்டிரா அந்த சைடில் தான் நிறைய பேர் இருக்காங்க. ஐம் நாட் டிஸ்கிரிமினேட்டிங் எனிதிங், பட் த ட்ரூ ஃபேக்ட். நம்ம தமிழ்நாட்டிலேருந்து நீங்கள் ஃபார்ம் மேனேஜராக இருக்காங்க, அந்த மாதிரி ரொம்ப விரல விட்டேன்லாம். நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச உங்களுக்கு ஒரு சீனியர் அவர் இருக்கார், சக்தின்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தர் இருக்கார். அப்புறம் இன்னும் 2-3 பேர், அவ்வளோதான் சொல்லுவாங்க, 5-6 பேர் தான் இருப்பாங்க. ஓகேங்களா? பிகாஸ் அந்த இது ஒரு அவேர்னஸ் அந்த மாதிரி கொடுக்கல அவங்களுக்கு. ஸோ தே டோன்ட் நோ லைக் திஸ் இஸ் ஈக்குவலன்ட் டு எனி கைண்ட் ஆஃப் ஹைலி பெய்ட் ஐடி ப்ரொஃபஷனல் டாக்டரேட். ஸோ எங்கள் ஆஃப்ரிக்காவில், யூரோப்பில் அந்த மாதிரி மதிக்கப்படுறது ஹார்டிகல்ச்சர், அக்ரிகல்ச்சர் படித்த பசங்களுக்கு. ஸோ அதோட வேல்யூ தெரிய மாட்டேங்குது யாருக்குமே. கண்டிப்பாக. அதுவும் ஸ்பெஷலாக இப்போ வந்து அக்ரிகல்ச்சரல் ஸ்பேஸில் நீங்கள் சொல்கிறது நான் ஒரு லார்ஜர் பெயின் பாயிண்ட்டாக டெஃபினட்டாக நான் பார்க்குறேன். ஏன்னா நிறைய பேர் வந்து கோராக இந்த அக்ரிகல்ச்சரல் சயின்ஸ் நாலேஜ் இருக்கிற நிறைய பேர் வந்து அந்த டொமைனில் இல்லாமல் வேறு டொமைனுக்குள்ளே போயிடுறாங்க. ஐ ஆல்சோ சி அவங்க ஒரு 4 வருஷம் 5 வருஷம் படிக்கிற விஷயங்கள் எல்லாமே அவங்களோட சேர்த்து வேற ஒரு இண்டஸ்ட்ரிக்கு போது ப்ராபப்ளி அவங்க ஒரு 1% 2% அதை யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கலாம். பட் as you clearly said, I also see that like in especially in the agriculture domain, though we are creating a lot of graduates, அவங்க ரைட் ஃபீல்டில் இல்லை அப்படிங்கிறது வந்துட்டு ஒரு பாயிண்ட்டாக கண்டிப்பாக நான் பார்க்குறேன். மேபி லைக் டியூ திங்க் எப்படி மற்ற கவர்மெண்ட்ஸ் வந்துட்டு அந்த ரோல்ஸ்க்கு கொஞ்சம் ஸ்டார்டிங் சேலரியாக இருக்கலாம், இல்லை என்ன நீங்கள் பெயின் பாயிண்ட்டாக பார்க்குறீங்க? லைக் லெட்ஸ் சே why somebody entering into an agricultural university starts thinking that I want to become a banker. I'm not saying, I know like there are hundreds of people, personally I know them, but அது வந்து ஒரு என்ன சொல்கிறது, நான் இவ்வளோ படித்ததுக்கப்புறம் எனக்கு ஒரு ஜாப் ரோலில் எனக்கு இவ்வளோ சம்பளம் கிடைக்குதுன்றது வந்து ஒரு நாமினல் விஷயமாக போயிடுச்சு. அவங்களுக்கு வந்து இவ்வளோ ஒரு பெயின் பாயிண்ட் இருக்குது, இவ்வளோ பெரிய இண்டஸ்ட்ரி இருக்குது, என்ன தான் நம்ம அவ்வளோ பெரிய யூனிவர்சிட்டியில் படித்ததுக்கப்புறம் கூட பீப்புள் ஆர் மூவிங் அவே ஃப்ரம் தட் இண்டஸ்ட்ரி. இதை வந்து அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் லெவல்லையோ இல்லை யூனிவர்சிட்டி லெவல்லையோ இதை அட்ரஸ் பண்ணுறாங்களா, இல்லை கவர்மெண்ட் இதை பார்த்து டெஃபினட்டாக எனக்கு தெரிஞ்சு அட்ரஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். அது ஏன் வந்து ஒரு பெயின் பாயிண்ட்டாக முடியுது? லைக் ஹவ் ஐ கேன் சால்வ் திஸ், ஹவ் வி கேன் கெட் மோர் பீப்புள் இன் டு திஸ் இண்டஸ்ட்ரி, அக்ரிகல்ச்சராக இருக்கட்டும், ஹார்டிகல்ச்சராக இருக்கட்டும், எனி கைண்ட் ஆஃப் அலைட் டொமைன்ஸ். இட்ஸ் ஜஸ்ட் லைக் மைண்ட் செட் தான் சொல்ல போனால். லைக் அதான் நான் சொல்கிறேன்னே, அவங்க ப்ரீ மைண்ட் செட்டோட தான் இந்த கோர்ஸ் எடுக்கிறாங்க. லைக் தே நோ வேர் தே வாண்ட் டு பி, வேர் தே வாண்ட் டு கோ. ஸோ இந்த ப்ரீ மைண்ட் செட்டோட தான் அவங்க வந்து இந்த கோர்ஸ் எடுக்கிறாங்க. எடுத்து அதை படிச்சுட்டு இப்போ ஃபார்மிங் அந்த மாதிரி அந்த நம்ம இதில் என்னாச்சுனாக்கா ஒரு மாதிரி ஒரு லோ கிரேடாக பார்க்குற மாதிரி ஃபீல் பண்ணுறான். ஸோ மெனி ஆஃப் தெம் தே டோன்ட் நோ தட் இட்ஸ் அ பிக் கார்ப்பரேட் வேர்ல்டு. ஓகேங்களா? இது ஏதோ நம்ம சேத்துல இறங்கி நம்ம வேலை பார்த்து ஒரு அந்த மாதிரி, அதுவும் தப்பு கிடையாது. ஏன்னா அவங்க தான் நம்மளுக்கு வந்து சாப்பாடு தராங்க, எல்லாம் பண்ணுறாங்க. ஸோ அகெயின் லைக் ஹார்டிகல்ச்சர் இஸ் அ பிரான்ச் ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சர். ஓகே, ஸோ because I'm from that family and I'm in that and it's giving our family the livelihood. ஓகேங்களா? ஸோ அவங்க அந்த மாதிரி ஒரு சீப்பான ஒரு மைண்ட் செட் மாதிரி ஆகி போயிருது. இங்கே இந்த ஃபார்மில் இப்போ நம்ம பேங்க்கில் வேலை பார்த்தாலோ இல்லை கவர்மெண்ட்டில் வேலை பார்த்தாலோ நம்மளுக்கு இட்ஸ் லைக் ரொம்ப கெத்து, ஒரு ப்ரைடு நம்மளுக்கு. அப்போ தான் நம்மள சொசைட்டியில் மதிப்பாங்க, நம்மளுக்கு அப்போ தான் பொண்ணு கிடைக்கும், நம்மளுக்கு தான் அப்போ தான் பையன் கிடைக்கும், அந்த மாதிரின்னு ஒரு மைண்ட் செட்லேயே அப்போ இருந்துச்சு. அதே இது இப்பயும் போயிட்டு இருக்குது. அது கண்டிப்பாக பிரேக் பண்ணணும். ஆமாம், அதை ஃபஸ்ட்டு பிரேக். இட் டசன்ட் மேட்டர் அபவுட் த சேலரி. ஸோ சேலரி வந்துட்டு அதெல்லாம் மேட்டர். இப்போ ஒரு சிவில் இன்ஜினியர் படித்த பையனுக்கு கூட பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு பேசிக்காக எப்போனா சீப்பாக போச்சு சேலரி. அதுக்கப்புறம் அவனோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் கெயின் ஆகி வந்துட்டு மேலே வரான். அதே மாதிரி தான். ஸோ சேலரி டசன்ட், இட்ஸ் ஜஸ்ட் த மைண்ட் செட் talking about, right mindset. Yeah. So maybe அவங்க சின்ன வயசுலேருந்தே அவங்கள சொல்லிட்டாங்க, நீ வந்து இதான்ப்பா ஆகணும், நீ வந்து இதுதான் ஆகணும், அந்த மாதிரி சொல்லிட்டு. ஸோ இட்ஸ் அகெயின் என்னன்னாக்கா இது ஒரு செகண்டரி ஆப்ஷனாக தான் பார்க்குறாங்க. டாக்டர் கிடைக்கலையா அக்ரிகல்ச்சர் கிடைக்கலையா ஹார்டிகல்ச்சர். அப்போ இந்த ஹார்டிகல்ச்சர் தான் எனக்கு எடுக்கணும், நான் ஒரு இந்த இண்டஸ்ட்ரியில் தான் போகணுன்னு ஒரு பையனும் ஒரு பொண்ணும் விருப்பப்படுவான். ஸோ அவனுக்கு இந்த சான்ஸ் வந்துட்டு கட்டாயி போயிடும். அவன் ஸோ இட்ஸ் மைண்ட் செட்டு தான் இது. ஐ ஃபீல் லைக் வாட் ஐ ரியலி திங்க் இஸ் அ ப்ராப்ளம் இஸ்
இதை பற்றின அவேர்னஸ் வந்து ரொம்ப கம்மியாக, அதுவும் யூனிவர்சிட்டியில் நம்ம ப்ரொஃபஸர்ஸே எவ்வளோ பேர் இதை பற்றி ரொம்ப பெருசாக சொல்லியிருக்காங்க. பிகாஸ் ஆஸ் யூ செட் பீப்புள் ஹூ ஆர் ப்ரொஃபஸர்ஸ் மேஜர் ஆஃப் தெம். ஏன்னா எனக்கு வந்து நான் நிறைய கற்றுக்கிட்டது அப்படின்னு பார்த்தா ஒன்று சில ஐ கேன் நேம் ஆர் ஐ கேன் ஈவன் கவுண்ட் ஹவு மெனி ப்ரொஃபஸர்ஸ் ஆக்சுவலி பாஸ் தட் நாலேஜ். அவங்களே வந்துட்டு ஒரு வெல் செட்டில்டு மைண்ட் செட்டில் இருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அவங்க அந்த காலேஜ் தான் படிச்சிருப்பாங்க, அங்கேயே பிஜி பண்ணியிருப்பாங்க, அங்கேயே பிஹெச்டி பண்ணி அங்கேயே ஒரு குவார்ட்டர்ஸில் ப்ரொஃபஸர் ஆகிட்டு அங்கேயே இருக்காங்க, லைஃப் டைம் ஃபுல்லாக அங்கே தான் இருந்திருப்பாங்க. பிகாஸ் வித் நோ டிஸ்ரெஸ்பெக்ட் அவங்க வந்து அவங்களுக்கு அகாடமிக் நாலேஜை தவிர அவங்க ப்ராபப்ளி விசிட் பண்ண இல்லை சில ரிசர்ச் பண்ண விஷயங்களை தாண்டி வேர்ல்டு ஃபுல்லாக இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் we are talking about Kenya, we are talking about Ethiopia, we are talking about every single country in the world. இவ்வளோ ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருந்தும் கூட ஸ்டில் லைக் I am learning from somebody who has never left that university campus or like not really having a lot of ஒன்று வந்து அவங்களுக்கு நிறைய இருக்கணும். They should be guiding people who are joining agriculture or floriculture or anything related to this. They should be showing what is the potential out there. எனக்கு அது வந்து இன்ஃபேக்ட் இப்போ I studied food process engineering. I mean I went into food domain out of curiosity, out of my own passion. I came out of என்னோட இண்டஸ்ட்ரியில் என் கோர்ஸ் படித்தவங்களே நிறைய பேர் லைக் they are in this particular industry, they are climbing up the ladder. But நான் என்ன நினைக்கிறேன்னா லைக் I have never known what is the potential of this industry when I was actually studying. இது வந்து அக்ரிகல்ச்சருக்குலாம் இன்னும் ரொம்ப பொருந்தும் நினைக்கிறேன். ஏன்னா அங்கே இருக்கிற ப்ரொஃபஸரே நீ வந்துட்டு 4th இயரில் இருந்து நீ வந்து பேங்கிங் ப்ரிப்பேர் பண்ண, நீ வந்து யூபிஎஸ்சி ப்ரிப்பேர் பண்ணுன்றதை நேரோ பண்ணுறாங்களோ அப்படிங்கிறது என்னோட தாட். இது வந்து மாறணும். இது ஓவராலாக அவங்களுக்கு இந்த விஷயம் தெரியணும். Truly said. See, like when I studied in Netherlands, like all my professors, they were consultant for different companies in Ecuador, Colombia, Kenya, Ethiopia. In Netherlands, they were consultant, so they knew what was happening, the trend, day-to-day trend, they were into it. So that they used to bring and then convey to the students. When we were studying there, they used to tell us then it's like what's happening rather than just the book, because the book was framed years and years before, right? So when we take our university, again with no respect, I've studied there, I respect that university, okay. They are still following just the books which have been framed, I think 15-20 years before. I think even like I passed out like 10 years now. I think even my current student, my junior who is studying now, will be reading the same syllabus, same book what I studied 10 years before. And just probably the same we also PowerPoint. Studied 10 years old or 5 years old. The same PowerPoint, everything is the same. Okay, so that should be changed. They should come out of that university. They should travel space. It's just like அங்கேயே உட்காந்துக்கிட்டு நாங்கள் தான் அந்த மாதிரின்னு சொல்கிறது, இட்ஸ் லைக் நோ யூஸ், ரைட்? ஸோ நம்ம யூனிவர்சிட்டியை பொறுத்த வரைக்கும் நிறையா இருக்குது, நிறையா எக்யூப்மெண்ட்ஸ் இருக்குது. லைக் தமிழ்நாட்டிலே நம்பர் 1 யூனிவர்சிட்டி, லைக் சவுத் இந்தியாவில் சொல்ல போனால் நம்பர் 1 யூனிவர்சிட்டி, எல்லாமே இருக்குது, எக்யூப்மெண்ட்ஸ் இருக்குது, எல்லாமே இருக்குது. இருந்தாலும் அது எப்படி யூஸ் பண்ணணும் அந்த எக்யூப்மெண்ட்டை, அந்த எக்யூப்மெண்ட்னால என்ன சத்தியமாக எனக்கு தெரியல, நான் படித்தப்போ தெரியல. அது எதுவும் மியூசியமில் இருக்கிற மாதிரி காமிச்சாங்க, அவ்வளோதான். ஆனால் அது என்னத்துக்கு யூஸ் பண்ணணும், எப்படி யூஸ் பண்ணணும், எதுங்கிறது எதுவுமே எனக்கு தெரியல. அது ஏன்னா அவங்களுக்குமே தெரியாது அந்த அளவுக்கு, அதை பற்றி 100% நாலேஜ் தெரியாது, ஓகேங்களா? ஸோ அதுக்கு என்னன்னா அவங்க வந்து வெளியில் வரணும், லைக் கண்ட்ரிஸ், இந்த மாதிரி கென்யா, எத்தியோப்பியா, அந்த மாதிரி கண்ட்ரிஸ்க்கு போகணும், அந்த மாதிரி ஷோஸ் அட்டன் பண்ணணும். மிஷனரி ஷோஸ் இருக்குது, அக்ரிகல்ச்சர் ஃபோரம்ஸ் நடக்குது, நிறையா இருக்குது. அங்கே போயிட்டு அவங்க வந்து பார்க்கணும், நிறைய பேர் மீட் பண்ணணும், அங்கே உள்ள ஐடியாஸை ஷேர் பண்ணணும், அதை கொண்டு வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணணும். ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நிறைய பேர் வந்து இன்டர்நேஷ்னல் இன்டர்ன்ஷிப்ஸ் வரணும். இந்த மாதிரி நடந்தால் தான் ஒரு அவேர்னஸ் வரும். ஸோ இது வந்துட்டு நம்ம இந்த கோர்ஸ் எடுத்து நம்ம இதுக்கு மட்டும்தான் போகணும், பேங்கிங் மட்டும்தான் போகணும், ஒரு யூபிஎஸ்சி தான் போகணும், அந்த மாதிரி இதுலேருந்து வெளியே வருவாங்க. இல்லைன்னா வந்துட்டு திரும்பி அதுக்குள்ள இப்போ ஃபோரம் நடத்தேன். இப்போ நம்ம டிஎன்யூ என்ன பண்ணோம், நம்மளுக்குள்ளேயே ஃபோரம் நடத்திக்கும், நம்மளுக்குள்ள 15 சப் கேம்பஸே கூப்பிட்டுக்கோம், அங்கேயே ஃபோரம் நடத்தி அங்கேயே முடிச்சுக்கோம். ஐசிடி டோர்னமெண்ட் ஸ்போர்ட்ஸில் எடுத்துங்க, ஐசிடி இன்டர் காலேஜ் டோர்னமெண்ட் நம்ம யூனிவர்சிட்டி தான் நடத்துது, நம்ம 15 கேம்பஸ் தான் வரும். நீயே வேறு காலேஜ் எல்லாம் கூப்பிட்டு நடத்தினா என்ன? கரெக்ட். ஸோ இந்த ஓவராலாக எனக்கு நானுமே ஃபீல் பண்ணுறது என்னென்னா, ப்ராபப்ளி அட் சம் லெவல் சம் ப்ரொஃபஸர்ஸ் ஆர் சம் மேனேஜ்மெண்ட் பீப்புள் ஆர் டேக்கிங் எஃபர்ட். கவர்மெண்ட் ப்ராபப்ளி இஸ் ஒன் ஆஃப் த லார்ஜ் ப்ராப்ளம்ஸாக இது இருக்கலாம். பட் வாட் ஐ ரியலி திங்க் இஸ் த collaboration between industries and institutions should definitely emerge. As you rightly said, ungaloda professors vandu they were consultants, because consultants know at that point in time and the industry la enna nadandittu irukku. Idu vandu enak therinja agriculture mattum illa, this particular problem
ப்ராப்ளி பீப்புள் அக்ராஸ் த இண்டஸ்ட்ரீஸ். ஏன்னா ஒரு என்ன சொல்கிறது, இப்போ கோயம்புத்தூர், ஈரோடு, இந்த ஸ்பெஷலாக இந்த டொமைன்லலாம் இன்ஜினியரிங் காலேஜ் தடிக்குள்ள தான் இன்ஜினியரிங் காலேஜ் இருக்குது. பட் ஸ்டில் எவ்வளோ குவாலிஃபைடு இன்ஜினியர்ஸ் வெளியில் வராங்கன்னு பார்த்தா ரொம்ப ஹேண்ட்ஃபுல் ஆஃப் பீப்புள். அண்ட் ஸ்பெஷலி பீப்புள் ஹூ ஹேவ் தட் கியூரியாசிட்டி, அதை கிரவுண்டில் போய் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆகி தான் எல்லாமே நம்ம கற்றுக்குறோமே தவிர இன்ஸ்டிடியூட் லெவலில் அந்த நாலேஜ் இன்ஃப்யூசிங் இருந்தால் நிறைய பேர் ப்ராபப்ளி வேலையே போகாமல் ஒரு கம்பெனி கூட ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஏன்னா யூனிவர்சிட்டி லெவலில் தெர் ஆர் ஸோ மச் ஆஃப் கேப்பபிலிட்டிஸ். அந்த ஒரு 2-3 வருஷத்தில் ஒரு கம்பெனி யூனிவர்சிட்டிக்குள்ளேயே பிஸ்னஸஸ் இன்க்யூபேட் ஆகி வெளியில் வரும்போது அவங்க ஒரு ஃபண்டிங்கோட இல்லை ஒரு சப்போர்ட்டோட ஒரு பெரிய ப்ராப்ளமை சால்வ் பண்ண முடியும். இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது. தெர் இஸ் அ நீட், தேர் இஸ் சப்ளை. பட் அவங்க 2 பேத்துக்குமே கனெக்ட் பண்ணல. இங்கே இருக்கிறவங்க வேலை இல்லைன்னு சொல்லிகிட்டே இருக்காங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸு. கம்பெனிக்குமே ஐ எம் குவைட் ஷோர் யூ ஆல்சோ மஸ்ட் பி ஃபேஸிங் ஒரு குவாலிட்டியான டேலண்ட்ஸ் இன்னமுமே ஸ்கேர்ஸாக தான் இருக்காங்க. பட் இந்த 2யுமே பிரிட்ஜ் பண்ணுற யூனிவர்சிட்டிஸ் அண்ட் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் இதை டெஃபினட்டாக அட்ரஸ் பண்ணோம். ஐ ஃபீல் கன்சிடரிங் த சைஸ் ஆஃப் இந்தியா அண்ட் த வே த நம்பர் ஆஃப் பீப்புள் கம்மிங் அவுட். இப்போ நம்ம ஏஐ பற்றி பேசுகிறோம், ஏஐ ரீப்ளேஸ் பண்ணணும். ஏஐ ரீப்ளேஸ் பண்ணாத ரொம்ப குவிக்காக அடாப்ட் ஆகாத ஒரே இண்டஸ்ட்ரி அக்ரிகல்ச்சர். ஐ திங்க் டெஃபினெட்லி இட்ஸ் கோயிங் டு டேக் சம் டைம். அதுலேயும் நிறைய விஷயங்கள் ஹியூமன் இன்டர்வென்ஷன் இல்லாமல் நடக்க முடியாது. வென் யூ கம்பேர் இட் டைரக்ட்லி வித் ஐடி இண்டஸ்ட்ரி. இப்போ ஒரு கம்ப்ளீட் ஆப் நீங்கள் ஒரு ப்ராம்ப்ட் பண்ணி ஜென்ரேட் பண்ணலாம். பட் ஒரு ஃப்ளாரிகல்ச்சர்லேயோ ஒரு அக்ரிகல்ச்சர்லேயோ அது இப்போ நமக்கு பண்ணுற லெவலுக்கு நம்ம இல்லை, பண்ண முடியாது. இப்போ எங்கள் கம்பெனி எடுத்திங்கன்னா நாங்கள் எங்களோட ஓன் சாஃப்ட்வேர் வச்சுருக்கோம் ஃபார் ஆப்ரேஷன்ஸ் அண்ட் எங்களோட ஃபினான்ஸுக்கு வேறு ஒரு சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்ணுறோம். அண்ட் ஐ கேன் ப்ரௌட்லி சே லைக் ஹோல் ஆஃப் மிடில் ஈஸ்ட் Black Tulip was the first company to bring in printers fitted in the van and with the QR scanning machine with tab, like how this FedEx, DHL they are using. So we brought in the year of 2017-18 itself. So we were the first company. So and now we have gone to the next level of bringing in e-signatures as per Dubai government's norms. So we can bring in, but not 100% because it's a very highly perishable product. So or you need human to handle it to a certain level. Only then you can it can't be 100% AI. And we do have machineries back in our farms for grading, sorting, de-leafing, those process. But again we use them during the high peak seasons, Valentine's, Mother's Day, Eid, and those times. Because using them on a regular basis, again it's additional cost. And sometimes we also incur damages because of. So as I told you, it's highly perishable, so handling must be very gentle, very careful. So experienced hands are very important in this industry. So that's also another, that's why I told you 100% AI is not possible as far as I know. So we can go to certain level. I'm also in sync with what you're saying. Like 100% AI transformation is not possible in any industry, because I am seeing even because that the first industry that is getting affected is the service industry and creative industry. I am in that industry. I know, like, we are already using lot of softwares, lot of tools. Now any common man can use that software to create something, but that doesn't mean that service industry will be completely replaced, because right now in a place where my one creator or a designer was doing like, let's say, one work, now he is able to do 10 different work. I'm able to see one single person handling more volume. ஏன்னா அந்தளவுக்கு ரெக்குயர்மெண்ட் இருக்குது, அந்தளவுக்கான ஸ்பேஸ் இருக்குது. ஸ்பெஷலி இன் அ கண்ட்ரி லைக் இந்தியா, இட்ஸ் டெஃபினெட்லி ஹியூமனோட டைரக்ட் இன்வால்மெண்ட் இல்லாமல் நிறைய விஷயம் பண்ண முடியாது. அந்த டெக்னாலஜி நம்மளை ஓவராலாக என்ஹான்ஸ் பண்ணணும் தான் நான் நினைக்கிறேன். நம்ம இண்டஸ்ட்ரி பொறுத்த வரைக்கும், சின்ஸ் இட் இஸ் லெஸ் affected by all these technologies, இன்னமுமே கூட we have that upper hand to get in more human power, get in more better people out of the universities. இப்போயுமே கூட, like, let's say even right now, let's say if some agricultural students are watching this, they will think, okay, எனக்கு காலேஜ்லேருந்து பிளேஸ்மெண்ட் வரல, எனக்கு என்னோட ஐடி கம்பெனியில் ப்ளேஸ் ஆகுறாங்க என்னோட அதர் காலேஜ் ஃப்ரெண்ட்ஸு. இன்னமுமே அந்த ப்ராப்ளம் இருக்குது. பிகாஸ் ஐ கோ டு அ லாட் ஆஃப் காலேஜஸ், ஐ ஸ்பீக் டு அ லாட் ஆஃப் பீப்புள். இன்னமுமே தே ஆர் நாட் வெரி கிளியர் ஆர் கான்ஃபிடென்ட் அபவுட் தேர் ஓன் கோர்ஸ். அவங்க படிக்கிற அந்த சப்ஜெக்ட் எந்த அளவுக்கு ஒரு ஒர்த் இருக்குது அப்படிங்கிறதே நிறைய பேத்துக்கு தெரிய மாட்டேங்குது. இது ஒரு பெரிய ப்ராப்ளம். Because they have been spoon fed. The whole syllabus, the whole system is I won't say wrong, it's old. Like you must have written record books. Even I wrote. For what did we write? Just for that 10-20 marks we wrote that one. So they must be
they must learn what they're doing. It's not like just give them the book and then mug up and then just vomit on the day of exam. No, that's not the like when I went to Netherlands, like they just told apple. So I need to find what is apple, what color it is, where it is from. Like I need to find that one. So everything was done by me. Maybe they just give like weekly once 1 hour 2 hour class, so they'll just say like this a project will be based on this and these are the guidelines and all those things. They'll be saying the weightage for this one and what are the groups or individual project or so and who will be your mentor. And after 2-3 days you have to meet your mentor and show them the workings, the findings, what you have done, and they will give you some ideas. Then again second sitting, then they'll give you some ideas. Then final is be like you have to project it to your external. So we never did that one. It was totally new for me because I back in our university we didn't study that way. It was all spoon fed. So அந்த இது ஃபுல்லாக டோட்டலாகவே மாறணும். ஸோ அது மாறினாலே ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ஆட்டோமேட்டிக்கலாக வந்து அவுட் ஆஃப் த பாக்ஸ் திங்கிங் வந்துடும். Absolutely. Like I think definitely I'm quite sure if somebody is watching, they should relook at the way entirely. அதுவும் இன்னைக்கு வந்துட்டு considering there is ChatGPT 5 இப்போ லாஸ்ட் ஒரு 2 weeks முன்னாடி லான்ச் ஆச்சு, it is equal to any PhD research assistant with you 24 hours. Like let's say if I am studying floriculture, if I'm studying agriculture, now I can use that particular tool to at least learn about everything that is there in my textbook or in my presentation. அது வந்து கூடவே ஒரு பிஹெச்டி நமக்கு ஒரு அசிஸ்டன்ட் நம்ம ஃபோனுக்குள்ளே இருந்தால் என்ன இருக்கும், என்ன வேணாலும் கற்றுக்க முடியும், என்ன கேள்வி கேட்டாலும் பதில் சொல்லுது, என்ன ரிசர்ச் பேப்பரை பற்றி கேட்டாலும் அனலைஸ் பண்ணி சொல்லுது. ஸோ வி ஆல்ரெடி ஹாவ் த டூல் இன் ஹேண்ட். பட் ரைட் நவ் நம்ம அதையே திருப்பி படித்து மனப்பாடம் பண்ணி அதுதான் ஏற்கனவே உங்கள் கையில் இருக்கல. இப்போ ரைட் நவ் யூ ஆல்ரெடி ஹேவ் த சூப்பர் பவர் வித் யூ, யூ ஹேவ் த இன்ஃபர்மேஷன். நவ் ட்ரை டு யூஸ் இட் அண்ட் பில்ட் சம்திங் ஆன் டாப் ஆஃப் இட். ஸோ இப்படி வந்து யூனிவர்சிட்டிஸ் ப்ராபப்ளி இஃப் தே ஆர் trying to change the way in which they are giving the education, ஒரு சர்டிஃபிகேட் கிராஜுவேஷன் இதெல்லாம் தாண்டி நான் சொல்கிறேன் இன்னொரு 5 yearsல இந்த ரெகுலர் யூனிவர்சிட்டிஸ் எல்லாமே வந்துட்டு it will be replaced if they are not adapting to the change, because the way in which the tools are coming into picture, the way in which some smart universities or some smart professors, they are changing the way in which they are teaching. ஏன்னா அந்த லெவலுக்கு ஃபாஸ்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மேஷன் இருக்குது. நம்ம இது வெயிட் பண்ணிவிட்டு யாராச்சும் வந்து ஒருத்தங்க மாற்றுவாங்கன்னு வெயிட் பண்ணிட்டே இருந்தோம்னா அவுடேட் ஆயிடுவோம். அதுவும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து யூனிவர்சிட்டி முடிச்சு வந்தால் வேலை கிடச்சிரும் அப்படிங்கிற ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷனில் இருந்தாங்கன்னா ஐ திங்க் இட் வில் பி வெரி ப்ராப்ளமேட்டிக் ஃபார் தெம். ஸோ ஐ மீன் ஐ வாண்ட் யூ டு டெல் லைக் அஸ் அ லைக் லெட்ஸ் சே we have been speaking about it. நம்ம இன்னும் நிறையா ப்ராப்ளம்ஸ் நிறையா டாபிக்ஸ் டச் பண்ண முடியும். பட் ஐ ரியலி வாண்ட் டு ask this particular question. Specially, what do you see future of this industry moving from here? Since you are a global leader, you know everything happening in this particular industry. What's going to be the future of your company or in general in the space? எப்படி grow ஆகும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க in India or across the globe? So if you ask about Black Tulip as such, so we went back and forth with integration. We started as wholesale, then we went into retail, forward integration, then again we went to backward integration of logistics, then farming. So now we are in the whole chain. Okay. And next level, me and my brothers, we are thinking like we do event planning. We take up events for ourselves. Right now we are only supplying wholesale bulk flowers to the event companies. So we want to get into the event industry, right. Design our own the whole project and execution. Everything will be of ours. So this is what we are thinking. And soon we have been doing in India, but not in the Middle East. We want to vigorously focus on that, and also retail. So retail, Black Tulip is a brand of wholesale, but retail we are keenly focusing now. We want to bring it to the very next level in terms of e-commerce and also physical stores. So that is one. And we also moved into another branch of horticulture, fruits and fresh vegetables. Yeah. It's been like 2 years now. So again we are procuring from across globe, and then we are distributor in Dubai. So that is one. And the next very big leap is that it is no way related to our industry, but it's something, a dream of my uncle, I would say. It's totally a service industry. We have ventured into education. We are from next year we'll be starting with our school. Amazing. In Sharjah.
So that is no way related to our industry, but it's like totally a different vertical, and we are keenly focusing on that as well. So for now, in the pipeline, these are things for Black Tulip. And in terms of the whole industry as such, it's really big. And so we spoke about all these things like students, they need to come out and all, but simultaneously a small number of entrepreneurs, they are from IT background, they're moving into farming. I have met couple of them in India, and they are leaving their jobs in US, UK, or Europe, or in Dubai, and then settling down in India, and then getting into something related to agriculture, either processing or trading or farming, whatever. But these people, I don't think so they are not a degree holder of agriculture, horticulture. They are some other degree, but they want understanding the need for agriculture in current situation. We have migrants from other industries, but our own industry, we are missing it out. So, and it's a very big scope, and floriculture is like, flowers are used in all occasions, starting from a baby birth until death. Flower wreath when we keep for the death, and நம்ம ஊரில் சொல்லணும்னா மாலை போடுறது, அதுவும் ஃப்ளவர் தான். ஸோ எல்லாத்துலேயுமே ஃப்ளவர் இருக்குது. உங்களுக்கு உங்கள் ஒய்ஃப் ஏதோ உங்கள் கூட ஏதோ பிரச்சனையாக ஆஃபீஸ் முடிச்சு நைட்டு போய் ஈவினிங் போகிறப்ப ஃப்ளவர்ஸ் வாங்கிட்டு போகலாம். இல்லை உங்கள் மதருக்கு, சிஸ்டர்ஸ்க்கு, பிரதர்ஸ்க்கு, இல்லை யாரும் எங்கேயோ நீங்கள் போகிறீங்க, ஃபேமிலி ஃப்ரெண்ட்ஸை பார்க்க போகிறீங்க, இட் ஜஸ்ட் கிவ்ஸ் ஹாப்பினஸ். அண்ட் அகெயின் அக்ரிகல்ச்சர், ஹார்டிகல்ச்சர், இட்ஸ் அகெயின் டெய்லி லைவ்லிஹுட். யூ நீட் ஃபுட். அக்ரிகல்ச்சர், ஹார்டிகல்ச்சர் பற்றி மட்டும் நான் பேசல, அக்ரிகல்ச்சர் டோட்டலாக சொல்கிறேன். ஃப்ரூட்ஸ், வெஜிடபிள்ஸ், ரைஸ், வாட் எவர் இட் இஸ், we need them, we need to respect them. It's really mother nature. We need to respect and value that, because we're living in this. Amazing. So I think this entire space is so big, but ரொம்ப வந்து underutilized or underseen, or usually நான் இப்போ வந்து when I was actually studying food processing, a lot of my relatives used to say, நீங்கள் என்ன catering தானே படிக்கிறீங்க. I mean, catering is also such a big industry. I mean, but people generally see some industries very low on comparison with other. I think that is the very first thing we should break. இப்போ வந்து நீ ஒரு பேங்க்கில் இருந்தீங்கன்னா, லைக் யூ ஆர் இன் அ பெட்டர் ஜாப், உனக்கு வந்து லைஃப் ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி இருக்குது, உனக்கு வந்து அந்த கவர்மெண்ட் ஜாப்னா ஒரு ரெஸ்பெக்ட். ஸோ ஐ திங்க் திஸ் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் மைண்ட் செட் we need to break. I still see a lot of educated families still doing it. I have seen my relatives doing it. I think this generation, people like us or anybody who is studying right now, please educate your parents, please educate your relatives. There is so much bigger than இந்த AI, artificial intelligence, technology, IT companies, இதெல்லாம் தாண்டி ஒரு நிறைய இண்டஸ்ட்ரீஸ் இருக்குது. நாம் வந்து எப்பயுமே ஒரே சைடுக்குள்ளே போகிற மாதிரி இருக்குது. என் இண்டஸ்ட்ரியில் நான் என்ன பார்க்குறேன்னா, இப்போது இந்த இன்ஃப்ளூயன்சர் மார்க்கெட்டிங், இந்த உடனே ஓவர் நைட்டில் ஃபேம் ஆகிறது, இதெல்லாம் ரொம்ப பெருசாக இருக்கிறதுனால everybody is jumping into it and people are chasing fame. I don't think so it will be a viable thing. Like நீங்கள் வந்து you are actually missing out other places where you can probably make $1 million business. So இந்த ஃபேமை தேடி, இந்த அட்டென்ஷனை தேடி இது மாதிரியே நிறைய பேர் போயிட்டுருக்காங்க. பட் இந்த மாதிரியான டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரீஸ், லைக் ஸ்பெஷலி இன் அக்ரிகல்ச்சருக்குள்ளே தெர் ஆர் ஹண்ட்ரட்ஸ் ஆஃப் சப் வெர்டிகல்ஸ், வி நோ இட். ஸோ அக்ரிகல்ச்சர் படிக்கிறவங்களே அதை விட்டு வெளியில் போகிறாங்க. ஸோ ஐ திங்க் தட் தீஸ் ஆர் சர்டன் takeaways I feel from this conversation. So thanks for this opportunity. I really learned a lot from you. Thank you for giving this opportunity as well, and it was great to converse with you. Yeah, so guys, like I think in the podcast இது வரைக்கும் பார்த்துருக்கவங்களுக்கு there are so many interesting points. உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்க யாராச்சும் அக்ரிகல்ச்சர் ரிலேட்டடாக இல்லை வந்து ஓவராலாக இந்த ஃப்ளாரல் இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்காங்க அப்படின்னா, this conversation will open a lot of things for them. So definitely share it with your friends and family. And in general, there are lot of professions being valued and lot of professions are not even considered. இது வந்து இப்போயுமே இன்றைக்குமே கூட அந்த ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது. ஈவன் பீப்புள் ஹூ ஆர் ஸ்டடியிங் இட் ஹேவ் தட் ப்ராப்ளம். நம்ம வந்து நம்ம இண்டஸ்ட்ரியில் ஸ்டார்டிங் சேலரிஸ் கம்மியாக இருக்குது, நம்ம அதை விட்டுக்கிட்டு வேறு ஏதோ ஒன்று போகலாம் அப்படின்னு எப்போயுமே இன்னொரு விஷயத்தை தான் பார்த்து நம்ம சேஸ் பண்ணிட்டே இருக்கோம். லுக் அட் தி ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் அரவுண்ட் nationally, internationally. There are so many things happening, and especially with India being so big, we have so much of interesting opportunities across the agriculture domain. So stay tuned, and we'll have more such people in our podcast. So this is the takeaway I want to give out from this particular podcast. Cheers.